natutunan dun sa ating morning session. So alam ko excited na po kayo na makinig para sa ating lecture this afternoon. Pero bago ko po ipakilala ang ating mga research speaker, ay gusto ko lamang pong magbigay ng few reminders. Sir Ken, pababa po dun sa reminders natin, okay? Next na po niyan, sir. Next slide. Okay. Ito po ang ating mga guidelines and reminders. Kaya na po na-mention na po natin ito sa ating morning session. And of course, ganun pa rin po ang ating mga reminders and guidelines ngayong afternoon. Please be informed that this webinar is recorded for documentation purposes. Live streaming or recording of this webinar will be posted via YouTube. At syempre, posted po din po tayo sa ating Dapat Tayo Rizal Province FB page. Please turn off po para sa ating mga participants po na nasa Google Meet. Paki-turn off po ang ating mga microphone, ang ating mga camera. And of course, kung maaari po, isang account na lang po yung gamitin po natin para wala po tayong feedback and ma-minimize po natin yung mga interference. Okay po? Thumbs up po tayo ha, or pwede po tayong mag-leave po ng mga comments or suggestion po natin sa ating chat box. Do not share your screen or do any annotations po. Para sa ating mga questions po, maaari nyo po siyang ma-access sa ating chat box. Pwede po kayong mag-input doon ng inyong mga questions, suggestion, or mga insights or feedback po para sa ating webinar. And syempre, pwede nyo din pong i-click yung link na ibibigay po ng ating mga facilitator, mga moderators po natin sa chat box. Ipopost po nila yan. Ma'am Pin, ipopost po nila yan din sa ating FB page para doon nyo po ilalagay yung inyong mga questions or feedbacks or insights. At magkakaroon din po tayo ng question and answer portion. So lahat po ng nailagay nyo po doon ng mga questions ay ma-entertain po at sasagutin po ng ating mga resource speaker after po ng kanilang presentation. Sir Ken? Next slide po, Sir Ken. Okay. Yung digital certificate po natin will be provided to those who have attended the full duration of the webinar. Kailangan po natin sagutan yung post-evaluation form. At kailangan po makapasa po tayo dun sa, madali lang naman yung ating mga quiz with at least 70% po ng points. At meron po tayong mga ipopost na mga webinar code. May kita niyo po yung sa screen mamaya para po ma-access niyo po yung ating post-evaluation form. Then, input valid and active email address when filling out our post-evaluation form. Yung cut-off time po natin ay bukas po ng 4 p.m. September 16, 2020. At nakikita nyo rin po sa screen natin yung ating link bit.ly/eval-dict-dapadsdo-rizal-webinar. And of course, ang ating mga chat box moderator po, ilalagay din po nila yan dyan sa inyong mga comment section sa ating YouTube, sa ating Facebook Live, and of course, sa comment box po dito po sa Google Meet natin. At syempre po, inaasahan po ang lahat to observe proper decorum and etiquette. Yan po ang ating mga reminders this afternoon. Sir Ken? Yan, this program ay kasama po natin ang Department of Information and Communication Technology. Next po, Sir Ken. Doon na po tayo sa presentation ng speaker. Okay, ang topic po natin this afternoon session is all about Introduction to Cybersecurity and also yung Introduction to Philippine National Public Key Infrastructure or PNPKI. For our first resource speaker,
Our resource person started his career in Department of Information and Communications Technology in 2016 and one of the pioneering members of Tech4 ED project. He handled capacity building development activity and focal person to the implementation of the project to National Capital Region and awarded in 2017 for the most established center against its target among DICT cluster. In 2019, he transferred to the DICT Cybersecurity Bureau as a planning officer, who's in charge in assisting and formulating policies about cyber resiliency in the Philippines. A graduate of AB Mass Communication at New Era University and a licensed financial advisor of Sun Life Philippines and advocates financial literacy to the Filipinos. Friends, I would like to welcome, and it's my great honor to present to you our planning officer sa Cybersecurity Bureau, Department of Information and Communication Technology. Let's all welcome Sir Dennis Conopio. Hello po, good afternoon po. Thank you po, Ma'am Cheng. Ma'am Cheng, tama po ba ako for Yes introducing po. me? And Thank you, Sir Dennis. Yes po, and thank you po, DICT Luzon Cluster 2 and Schools Division Office of Rizal for this initiative po for ating cybersecurity awareness and seminar for our teachers po. So nabanggit po kayo ni Ma'am Cheng, may mga house rules po tayo. Kaya pala nawawala ng internet eh. Paki-turn off po yung ating mga mic para po natin hindi po naririnig natin. So, patayin niyo yung isang ano para mapuwasan makakonect. Yan o yun, patayin mo yung kabila. Wala po. Paki-turn off po ang ating mga mics para po magkaintindihan po tayo. Mamaya ka na maglaro. Ayan po. Kung naka-turn off po ang ating mga mic, we shall start our training. So again, thank you po, Schools Division Office of Rizal and DICT Luzon Cluster 2 for this webinar po. And again, I'm Dennis Conopio or Denso from the Cybersecurity Bureau. So yung topic natin today is Intro to Cybersecurity, which is very timely po sa atin, especially sa ating mga teachers. Sir, can I share my presentation po, Sir Kenneth Wilson? Para po ma-share ko po yung presentation ko po. Ayun po. So, nakikita niyo po ba yung presentation ko po? Yes, sir. Okay, sir. Sige, sir. And ma'am, start na po tayo. So again, our topic for today is aside from the P and PKI is Introduction to Cybersecurity. Again, very timely po ito because all of us now are working from home and especially in the education sector, meron tayong tinatawag na online class, which is the teachers and our students are very prone to any form of cyber attack. So meron tayong tinatawag na information and communications technology, which is very familiar po sa atin ngayon. Now, more than ever, mas gamit na gamit po natin ang information and communications technology kumpara po before. Kung dati gumagamit tayo ng ICT, mas gumagamit po tayo ngayon because of the pandemic. A good example of this is ito nga po, yung meron po tayong ginagawa ngayon sa ating mga estudyante, yung online classes. Meron din po tayong tinatawag sa mga business side, gamit na gamit po ngayon ng e-commerce. Kung saan recently, katatapos nga lang po yung sa Lazada, yung 11/11, tsaka yung sa Shopee. So gamit na gamit po ang e-commerce. And sa ating pagtatrabaho, gamit na gamit naman po ang mga online platform for communication such as this kind of tool, yung Google Meet, yung Zoom, and other platform. So kitang-kita natin na with this kind of pandemic, we are very prone to any kind of cyber attack because lahat tayo is inclination to the cyberspace. So before we thoroughly deep sa topic natin, meron tayong tinatawag na physical world and cyberspace. Ano po ba yung physical world? The physical world per se is the tangible, yung nakikita natin or nahawakan natin. When it comes to the cyberspace, and dito naman sa physical world, mayroon tayong limitasyon sa ating pwedeng makita, mahawakan.
But when we enter to the cyberspace, it is limitless. Kung meron po ditong nakapanood ng Wreck-It Ralph, yung sa Disney Pixar, yung Wreck-It Ralph 2, ang team po yun is, yung dalawang character po is pumunta sa internet. And sinabi po doon sa kwento na when you go to the cyberspace, when you go to the internet, it is limitless. The opportunity is limitless. Lahat pwede mangyari, lahat pwede mong maranasan. Unlike the physical world, meron tayong limitation. And in cybersecurity, physical world and cyberspace is very correlated, especially when it comes to the cyber attack. Meron po tayong tinatawag sa physical world na iba't ibang klaseng cyber attack. Ayan, may kita niyo po sa inyong mga screen. Una, ulitin ko po. Yan. Physical world, lalaki patay sa pamamaril sa Riding Isabela, Banyaga patay sa pamamaril, De Lima, charges 11 marriages in illegal drugs, Senate alleged more than 400 dead in Marawi crisis. So sa physical world, ito po yung mga na-encounter nating klaseng attack. Meaning, kilala natin per se kung sino ba yung attacker natin. Like for this slide, more than 400 dead in Marawi crisis. Sino ba yung mga point person or culprit sa aksidente ito sa physical world na to? Yung sinasabi nila na mga ISIS. So yun po yung na-encounter natin sa physical world. But when it comes to the cyberspace, ito ang ma-encounter natin. Kung makikita niyo po, ibang-iba. Kung sa physical world, kilala natin per se kung sino yung ating mga kalaban or sino ang ating mga kaaway, sa cyberspace, hindi po. Because meron nga po tayong tinatawag ng mga hackers. Pag sinabi mong hackers, hindi mo kilala kung sino yung nag-hack sa iyong personal information. Magugulat ka na lang na itong personal information mo is lantaran na. And kung nanonood po kayo ng Netflix, panoorin niyo po yung The Greatest Hack sa Netflix. Napakagandang po yun, introduction all about the cybersecurity. Because sinabi po dun sa The Greatest Hack sa Netflix, alam niyo po ba na ang pinakamataas na value po ngayon when it comes to asset is hindi na po oil? Ang pinakamataas na po ngayon when it comes to asset is our data. So ang ating data is binibenta na po. Kala po natin, libre lang pang pag-Facebook natin, kala natin, libre lang yung pag-TikTok, pag-check sa ating mga social media site, pero hindi po natin alam yung data po natin, yung binibigay natin to the Facebook, at si Facebook or ating mga social media platform, binibenta po sa mga advertisers. So for example, mag-research kayo sa Facebook na gusto mo ng ganitong item. For example, gusto mong bumili ng halaman kasi nauso ng plantita. I-search mo sa Facebook, halaman in Rizal. Then magugulat ka na lang, after few minutes, few hours, magugulat ka na sa Facebook feed mo, may mag-a-appear doon na tindahan ng mga halaman around your community. Tapos sa taas, nakalagay, sponsored. Because si Facebook, binibenta yung mga data na pinapasok mo sa kanya sa mga advertisers inside the platform. That is a minor side of cyberspace or isang cybersecurity. But yung pinakamalala is yung nangyari po during the time of President Pinoy, kung saan is na-hack po ang COMELEC website. Isa po itong malaking problema during that time because thousands of informations are exposed online po. And yung nakapag-hack lang po is, alam niyo po ba, was student po. So kita natin na kung gaano ka-vulnerable yung ating mga government websites. Kaya doon po nagtatag ng DICT, bago bumaba po si Pinoy, nagtatag siya ng DICT to protect the ICT development and syempre the cybersecurity of our country. So yan po yung difference between the physical world and to the cyberspace. Ngayon, the use of ICT, aside na ginagamit natin siya for our daily lives, sa ating mga trainings, sa ating mga businesses, sa ating pag-aaral, sad to say, many people use ICT for their own motives and for the terrorist purposes and drug trade. So makita niyo po dito, meron pong ISIS group na na-launch sa Facebook natin. Ay meron po tayong tinatawag na Silk Road kung saan lantaran po yung pagbebenta ng mga illegal drugs
or yung mga marijuana po na kung saan binibenta po siya online. So, ang ICT, it's a power. Sabi nga ni Spider-Man, great power comes with great responsibility. So we have this kind of ICT, we have this kind of power, because nasa atin po kung paano natin action yan or paano natin gagamitin yung responsibility na yun. Gagamitin ba natin sa into the good or gagamitin ba natin sa into the bad? Next po, kung makikita niyo po sa inyong mga screen, ito po yung real-time cyber attacks na nangyayari po sa buong mundo. So, this is a world map. Makikita niyo po yung mga nagbabatuhan ng mga linya, orange, yellow, green, blue. Yan po yung mga current na nangyayari po na cyber attack sa iba't ibang panig po or bansa natin. So, makikita niyo po dyan. So, makikita niyo po na every seconds may nangyayaring cyber attack. Hindi lang natin alam, pero behind that, every seconds po may mga nangyayaring cyber attack po sa atin. And what happens in cyberspace? Ano ba nangyayari when we use our internet, when we use our ICT? Ano ba nangyayari sa cyberspace? We identified three. Number one, criminals use it to steal millions. Ano yung ninanakaw nila sa atin? Again, our data. For example, teacher. This is true story. A teacher newly passed sa kanyang exam, posted his PRC ID sa Facebook. Sabi niya sa Facebook, picture niya yung ID niya, PRC, then pinost niya sa Facebook. Then sabi niya sa Facebook, hey, pasado na ako sa aking exam, licensed teacher na ako. Tapos, pagka-post niya ng ID niya, hindi niya hinide yung mga personal information niya, like yung birthday niya, importante po yan, for birthday, saan po kayo nakatira, yung full name niya po, hindi niya po hinide. And then, after months, nagulat na lang siya, may dumadating na mga bank statement sa eskwelahan niya. This is real story po. Relate ko lang po kasi mga teachers po tayo. May dumarating na mga bank statement sa kanya. Then nakita po doon sa laman ng bank statement na merong po siyang mga in-order online na nadadeduct po sa kanyang credit card na kailangan niyang bawasan. So nagulat siya. Because wala naman siyang in-order na mga ganitong klaseng item pero nadadeduct sa kanya through his bank. So doon nalaman, upon investigation, nagkaroon po siya ng identity theft. So ginamit po ng hacker or ng criminal yung mga personal information niya po na nilagay sa internet para magkaroon ng identity theft at magpanggap na siya po yung nag-order. So tayo po mga teachers, and especially accountable po tayo sa ating mga students, na wag po tayo mag-post ng mga personal information online. Lalo na po ngayon, FYI lang po for your information, mas tumaas po ang rate ng mga kabataan na sexually abused online. Because lahat na nga sila online eh. Online na po tayo ngayon. So hindi natin na monitor ano ba yung mga vini-visit na mga website ng ating mga estudyante, ng ating mga anak. So dapat as a parents, as a teacher, we always guide our student the proper etiquette of using the internet. Next po is we use it to exchange information. Yan po. Yan ba yung mga ginagawa natin sa cyberspace? We use it to exchange information. So kung nagbibigay tayo ng information, make it sure it is safe. Maganda nga, kung mag-email tayo, it is encrypted eh. And yun nga po, maganda po initiative ni DICT. Meron po tayo ng PNPKI kung saan kakaroon po tayo ng security when it comes to our personal information, lalo na po sa ating signature. Later po, i-explain po yan or i-expand po ni Jolo. And when it comes to the cyberspace, ano pa yung ginagawa natin? Hacktivists use it to further political goals. So, wag na tayong lumayo. Sa Pilipinas pa lang, di ba? Ang daming mga trolls, ang daming mga Facebook fake accounts. Kung saan, parang pinag-aaway-aaway tayo mga Pilipino. So, yun yung mga in reality nangyayari sa ating cyberspace. Dito na po sa hacktivists used for further political goals, isa po sa mga pinakakilalang kaso dito is yung sa kay Donald Trump. Alam niyo po yun, yung 2006 po ba na 2012 election sa US or 2014 election po sa US. So si Donald Trump, kalaban niya po si Hillary Clinton. Si Donald Trump, nang-hire siya ng isang company na Cambridge Analytica. Then,
ang ginagawa ni Cambridge Analytica, nag-gather siya ng mga personal information through Facebook. So pag nag-post ka ng Facebook about this kind of behavior na parang gusto mong ito yung political ambition mo, ito yung political stand mo, kinukuha yon ni Facebook, ni Cambridge Analytica, and kino-convert siya into from raw data to a real data. Na kung saan, dun sa Amerika, kung ayaw mo kay Trump, ang lalabas sa Facebook feed mo, kung ayaw mo kay Trump, kung ayaw mo kay Trump, ang lalabas sa Facebook feed mo, yung mga ginagawang mali ni Clinton. So, kino-convert yung isipan mo na, dahil ayaw mo kay Trump, ipapakita sa ni Facebook yung mga ginagawang mali ni Clinton para ma-convert ka na iboto si Trump. So, ginagamit po ang internet, ginagamit po ang ating data to further political ambition. So, mga political goal po natin. So, again, ito po yung mga nangyayari sa ating cyberspace. Number one, the criminal use it to steal millions. We use it to exchange information. And the hacktivists use it to further political goals. Ngayon, tanungin natin, what is cybersecurity? Bakit natin kailangan ng cybersecurity now more than ever? Because cybersecurity is the prevention, protection, and the restoration from cyber attacks. Sabi nga natin, wag mong isipin kung ma-hack ka ba. Kung teacher ka, wag mong isipin kung ma-hack ka. Definitely, ma-hack po tayo. Ang tanong is, kailan? Kaya lagi po natin tatandaan na dapat aware tayo sa mga security features ng mga platform na pinapasok natin, and dapat aware din tayo sa mga sinishare nating mga personal information online. And cybersecurity is to protect networks, computers, programs, data from attack, damage, and unauthorized access. So sa cybersecurity, nagkakaroon tayo dito ng mga protection. Like for example, sa DICT Cybersecurity Bureau, isa po sa mga mandato natin is to establish a computer emergency response team. Ano po ba yung computer emergency response team? The computer emergency response team will be your guard when it comes your website or your personal information attack. So for example, sa SDO Rizal, kung sino po yung ating data officer po dyan, na-hack po siya, or na-hack po yung website. Siyempre sa website, baka andyan po yung mga personal information ng lahat ng teachers sa School Division Office ng Rizal or yung data center niyo po na-hack. Yung CERT natin or yung Computer Emergency Response Team will be liable para ayusin po yung nangyaring cyber attack sa inyo pong organization. So, isa po yun sa mga plano natin na ang pagtataguyod po ng Computer Emergency Response Team. Next po is cybersecurity involves protecting information and systems from cyber threats. So, pinaka-minor dyan sa ating mga end user is yung pagkakaroon natin ng mga tinatawag na mga security features. Like for example, yung mga antivirus po natin. Dapat updated po siya. Then dapat yung password natin, hindi na po okay yung 6-digit eh. Dapat po alphanumeric, then may mga certain combination po. Now, tatanungin niyo po ang sarili niyo po, ano ba yung role ko bilang teacher as a cybersecurity? Alam ko may mga tanong po dito, Sir, medyo matanda na ako, hindi ako techie, then yung mga student ko, bata, paano ako makakasabay? Alisin po natin yung ganung mindset, but let's focus, ano ba yung role natin as a teacher sa ating mga student. Number one po is alamin natin yung iba't ibang klaseng cyber threat. These are the common cyber threats na na-experience po nating mga normal Filipinos. Ito po yung pinaka-common sa atin. Number one po is yung phishing. Alam mo ba yung phishing? Phishing is a fraudulent practice of sending emails to induce individuals to reveal personal or financial information. From the word itself, phishing, it's like fishing na namimingwit. Si hacker yung namimingwit, then ikaw yung isda. Naghihintay lang si hacker na kagatin mo yung mga pain niya. Kaya siya phishing. Alam ba yung mga example ng phishing? For example, si Sir Vincent is taga SD, tama Sir Vincent ang pangalan. Si Sir Vincent,
taga-SD o Rizal, then mga teacher po kayo, bigla ka po nakatanggap ng email kay Sir Vincent na please update your personal information to our office. Kindly click the link and enter your password. And ikaw, teacher, hindi ka aware sa this kind of cyber attack, bigla mo na lang clinic. Pinasok mo yung email address mo, yung password mo, yung mga personal details mo, hindi mo alam, it is a kind of phishing. Because may nagpapanggap na siya si Sir Vincent na taga SD o Rizal. So pag nagkatanggap po tayo ng isang phishing or isang email na hindi ka panipaniwala, number 1 po is talk to your IT officer. Kausapin niyo po siya or kausapin niyo po yung sender kung siya po ba yung nagpadala niyon. Huwag po agad kayo mag-click, huwag po agad kayo mag-i-input ang mga personal data niyo po ng basta-basta. Nangyari po yan sa mga bangko po kasi minsan yung mga bangko, finifish po or ginagaya po yung mga website nila, i-click po yung i-click po yung gagayahin po yung website, for example, ni BDO, then yung ginayang website ni BDO, ipapadala sa mga client. Then magulat na lang po si client, sasabihin doon ni BDO sa email, please update your account, ito yung mga dapat mong palitan. Then magulat ka na lang pala, hindi yun yung real website ni BDO na nagpapadala o hindi yun yung real email address ni BDO. So sa phishing po, ingat po tayo. Next po is malware. Ano po ba yung malware? Malware is yung malicious software intended to damage or disable computers and computer system. Malware, para madali pa at maintindihan, ito po yung mga virus. Marami po ng iba't ibang klaseng virus. Yung pinakilala po dyan is yung Trojan virus. Ano po ba yung Trojan virus? Yung kwento po ng Troy, di ba? Kala nila yung kabayo is regalo. So pinapasok nila sa community nila. Then kinagabihan, inattack yung community. So ganoon din po yung Trojan virus. Kala mo wala lang, it's a simple application, pero pag click mo na po yung application, kakalat po siya sa system po ng ating computer, ng ating laptop, and worst, mahangalap po yun ng data or sisirain po yung ating system. Like for example, kung sino po yung IT officer natin sa ating division office, may hawak siya sa data center ng division office and hindi po ganun kantaas or ka-powerful yung malware o antivirus na ginagamit natin. Once the malware entered the system of your computer or the data center, meron na po siyang access sa ating information. So pwedeng kung ako yung hacker, na-access ko yung website ni Division Office of Rizal, nakita ko doon, ito pala yung birthday ni ma'am, ito pala yung address niya, ito pala yung mga bangko niya. So pwede kong kunin yung mga data na yon and use it against doon sa ating teacher. A good example of malware is kay Hillary Clinton. During the campaign ni Hillary Clinton, yung secretary niya, may laptop, then biglang nag-email per se yung isang company doon sa secretary ni Hillary Clinton. Bigla niyang dinownload yung software. Hindi niya alam, yung software na yon is a malware. So nagkaroon ng access yung hacker sa laptop ng secretary ni Hillary Clinton. Siyempre, pag sabi mo secretary, marami ang alam na mga bagay-bagay sa kanyang bossing. Doon nalaman yung mga expose ni Hillary Clinton na in-out online sa cyberspace. Siyempre, yung mga may gusto kay Hillary Clinton para maging president ng Amerika, nadismaya kasi nilabas ng hacker yung mga expose ni Hillary Clinton. So, isa po yun sa kind of malware attack. So, beware po tayo sa mga dina-download natin online because risky po siya. Lalo na kung wala po tayong antivirus. Number 4, 3 is the hacking or the unauthorized access to data in a system. So, normal na yan na usually na-hack po is yung Facebook account po natin. Ito po real situation po. Student po siya, nagsumbong po sa amin. This student is naglalaro po ng Mobile Legends. Alam mo po yung Mobile Legends, di ba po? It's an online platform na parang Dota, 5v5, naglaban yung mga characters. Eh yung bata na yun, pag bata kasi, gusto mo magkaroon ng skin. Pag sa inyo pong skin, magkakaroon ng magandang damit yung character mo po. Sabi doon ng player,
sige, bibigyan kita ng magandang skin. This is real story, sabi niya, bibigyan kita ng magandang skin, basta bibigyan mo ko ng access sa Facebook account mo. So, syempre, yung estudyante, siguro wala pa siyang kamuang-muang, kala niya, hindi big deal kung ibibigay niya Facebook account niya. Pagkabigay, yung hacker, binago agad yung password. So, agad, walang access yung estudyante. Then, yung hacker, tinakot niya yung estudyante. Nag-video call sila. Pag hindi mo ginawa to, ilalabas ko yung mga scandal mo dito with your boyfriend. Totoo po ito, nagsumbong po talaga sa amin. So this is kind of hacking. So tayo po as mga teacher, let's educate our students na wag po tayo maging reliant masyado sa ating mga social media or mga ICT devices or gamitin po natin to ng efficiently. And last common cyber attack is social engineering. Social engineering is psychological manipulation of people into performing actions or divulging in confidential information. So social engineering, gumagamit tayo dito ng mga kumaga third party. For example dito, in real situation, for example ako, teacher ako, sobrang hina ng internet connectivity ko sa bahay. For example, Converge, nagreklamo kay Converge. Then si Liza Soberano naman, kapitbahay ko. Then syempre, dahil gusto ko magkaroon ng magandang internet, nakita ko doon sa, pag inopen ko yung wifi ko, nakita ko masasagap ng aking computer dahil sa Soberano high-speed internet, 250 Mbps. Siyempre ako, teacher, gusto ko mapabilis ang trabaho ko, gusto ko makakonek online, i-connect ko agad. Without knowing na yung wifi pala na kinonektan ko is pwedeng magkaroon ng access sa aking device. So si Liza Soberano na merong wifi name na 250 Mbps na connected ako, mayroon na siyang access sa laptop ko. So nakita na dito lahat ng mga informations ko. So tayo po, huwag tayong basta-basta connect sa mga free wifi or yung mga suspicious wifi names. Lalo yung free wifi. Kasi usually, lalo yung mag-mobile banking ka, tapos nasa public ka, bigla ka magko-connect ng free wifi to this kind of, for example, globe free wifi without knowing na unsecure po yun. Tapos nag-connect ka, then nag-mobile banking ka, di mo alam, possible, meron na pong information yung hacker sa inyong mobile banking. So mag-work ka na lang, zero balance na lang yung bank account mo. So dito po sa social engineering, mag-ingat po tayo sa mga kinakabitan nating mga Wi-Fi hotspots. So again, ito po yung mga common cyber threats po natin. Dito dapat po is may papanood ako sa inyong video about cyber attack. Pero wala pong audio, pero ikukwento ko na lang po. Lagi kasi natin iniisip, pag sa mong cybersecurity at hacker, techie ka dapat. Dapat matalino ka sa computer, maalam ka sa mga programming, etc. Pero no. Dito sa video na to, ang puhunan lang po ng hacker, isang kanyang boses at yung cellphone. So dito kasi, pinakita na through a simple device, sa pagkausap lang po ng hacker sa teller, napalitan na agad yung password at nagkaroon na siya ng access doon sa Facebook account nung affected client po. So, wag nating isipin na porket cybersecurity dapat techie ka. Hindi po. Kahit sino po pwedeng ma-hack, kailangan lang po tayo dapat ay prepared. Sayang lang po, hindi po siya ma-play because wala pong audio, but later po sa ating YouTube, pwede niyo po siyang i-search po. Cellphone hack in 2 minutes using mobile phones. Okay now. Ngayon, tatanungin niyo po ako, sir. Thank you po sa mga information. Ngayon, paano ko po ba mapoprotektahan yung sarili ko at yung aking mga estudyante when it comes to the cyber attack or cyber threat? Number 1 is do not open messages or attachment from unknown sources. Ito, nabanggit ko na po kanina. So pag may natanggap po kayo na suspicious email from someone na hindi nyo naman kilala, huwag nyo agad i-open yung message. Kaya na pong galing sa spam, huwag nyo na pong i-open kasi more or less, itasa virus. And huwag kayo agad mag-open ng mga attachment kung hindi nyo po kilala. Because, yun nga, may virus siya, so pwede pong masira ating devices or ma-hack ang ating system. Number 2, do not click dubious or unverified links.
So sa mga links, always check, dapat po mayroong sa taas, HTTPS, S stands for secure. So dapat po secured po yung mga website na pinapasok po natin, especially natin mga estudyante. Next po, change your passwords regularly. Ang advisable nga po, if you can do it, twice, every month, pwede po magpalit ng password para po hindi po safe po tayo when it comes to our personal information sa ating Facebook account. Next po is be careful in interacting with other people online. So, ito po, mga teachers po ang kausap ko, alam ko po, ano na po tayo, mature na po ang ating isipan na hindi po tayo nakikipag-usap sa mga stranger. Pero sa ating mga estudyante po, since naka-online class po tayo, always remember our students na wag makipag-usap online sa mga hindi naman kakilala. Like what happened dun sa girl na ML Mobile Legends player, nakipag-usap dun sa kapwa player niya na stranger, na-hack po yung Facebook account niya. Next po, install security devices. Yan po, mag-install po tayo ng mga antivirus. Di bayad na pong may bayad. Kasi minsan, tayong mga Pilipino, ang hilig natin sa libre. Pero kasi, yung mga libreng mga antivirus, less po yung protection po niyan. Whereas, kung gagastos ka po, for example, lang mga 4,000 to 5,000 annually, protektado na po yung ating devices. Hindi po basta-basta ma-hack. Yung peace of mind po yun is walang ibang klase po. Because hindi po basta-basta yung antivirus po na nilagay niyo po sa ating device. Next po, be careful of what you plug into your device. So wag po tayo inject ng flash drive. Alam niyo po ba, number one source of virus is flash drive. Kaya nga po iniiwasan na po ngayon yung pagka-transfer ng file via flash drive because yun po yung pinaka-common na bakit maraming virus po sa ating devices. Kaya nauuso po ngayon yung mga online po. Like for example, sa Google Drive, i-attach mo lang po dun yung mga emails or mga documents na kailangan pong i-view. Hindi na po kailangan i-plug sa ating mga computer devices. Uso po ito nung yung college po ako, syempre, pag flash drive, andun yung, dati floppy disk dati CD-ROM. Ngayon po is flash drive. So, hindi mo alam, yung flash drive mo, meron na siyang naka-attach na virus. Pagka-plug mo for example, yung flash drive mo walang virus, then student ka, pupunta ka sa mga computer shop para gawin yung mga assignment mo, di mo alam yung computer shop na yon, talamak para yung mga virus sa computer niya. Pagkasaksak mo, unaware ka, may virus sa pala yung flash drive mo. Then yung flash drive mo, in-insert mo sa library ng school mo, dumamay na. So para sa coronavirus, nag-multiple effect po siya. So iwasan po natin yung mga plug-in sa mga devices po natin. Next po, do not install third-party apps directly from the internet. So wag po tayo mag-install ng mga third-party apps para makaiwas din po sa any kind of cyber attack. Next po sa ating social media account or social media, Facebook or ating mga iba't ibang accounts, only add people you know. Wag po tayong accept ng mga stranger. Wag po tayong add ng kung kani-kanino. As much as possible nga dapat kilala mo lang dapat yung friends list mo, dapat kailan mo na lang. Wag ka mag-add ng stranger kasi di mo alam, baka criminal pa rin or nagpapanggap lang yan into someone kasi ni-stalk ka. So, sabihin natin sa ating mga estudyante, wag tayong mag-add ng mga taong hindi natin kakilala. Next is report and ask help from the authorities. So kung naka-encounter po kayo ng cyber attack, you can ask the DICT, you can ask the DICT Luzon Cluster 2 to assist you and to help you po. Ito po, patapos na po tayo. Ito po yung mga dapat na pong kausapin when it comes to cyber attacks or cyber threat. We have the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Pwede po siyang i-screenshot para may copy po kayo. We have the DICT-CICC. We have the Department of Justice, Office of Cybercrime, the NPC, and the National Bureau of Investigation. So ito po yung mga kakampi niyo po sa ating cyberspace. Kung sakali may nangyari po sa atin sa cyberspace, you can message or call these agencies or organizations. And ito po ang aming Facebook page.
Andito po kung gusto niyo po malaman ng all about cybersecurity, all about the webinars, yung mga previous webinars, aside from the intro to cybersecurity, you can check our page and see the different videos po. Napakaganda po ng mga topics po dito. Not only to intro, mas in-depth po siya. Ngayon kasi kumbaga, surface lang po yung pinag-usapan po natin. And ano ba yung conclusion natin sa usaping ito? Ano po ba yung pinakahugot natin sa hapong ito? Ito po yung aking conclusion as your research speaker. No single technology will not completely stop phishing or cyber attack. However, a combination of good organization, the organization of the Schools Division Office of Rizal, the proper application of current technologies, the right knowledge of every individual, the teachers and the students, we can drastically reduce the prevalence of cyber attacks. Again, thank you very much po. And if you have questions, please contact the DICT Cybersecurity Bureau and be Web Smart CyberSafe PH. Thank you very much po. Thank you very much, Sir Dennis, for sharing your expertise po sa amin sa Thank you very much, ma'am. cybersecurity. Opo. At syempre, meron po akong nabasang quote na lahat naman po ng mga diniscuss ni Sir, ito yung pinakang nagiging punto. Cybersecurity is a shared responsibility. And it boils down to this. In cybersecurity, the more systems we secure, the more secure we are. So tama po yung Yes po. paulit-ulit na minention ni Sir kanina. Yun dun sa social engineering, wag po tayong basta connect ng connect dahil free. Diba ba? Dahil Mga Pilipino usually kasi may punta sa libre. dahil mahilig tayo sa libre mag-invest naman po tayo. Sa internet, syempre dahil nasabi din po kanina ni Sir na since ngayon po ay pandemic, talagang widely used, lahat po talaga tayo naka-depende po talaga tayo sa internet connection. Sir, Yes po. Sir Dennis, meron lang po tayo ditong questions po. Yes po, ma'am. Sige po. Mula po sa ating mga participants online. Unahin ko na po yung question ni Ma'am Jennifer R. Rivera. Where can we report if we had a cyber case in our school? First po, ma'am, if you have a cyber case in your school, kung wag mo muna natin siyang i-escalate sa DICT. Kung yung Schools Division Office of Rizal, meron po silang IT officer or cybersecurity officer na pwede niyo pong puntahan, sa kanya po muna kayo unang lumapit po. Pero kung wala po si division office natin na tao when it comes to cyber attack or cyber incident, pwede niyo po kami i-message sa DICT, yung pinakita ko po kanina na mga organizations po. Or yung DICT Luzon Cluster 2 po, na in charge po na office sa Rizal po. Okay, thank you, sir. Meron pa pong next question po dito mula kay Anonymous Kemerut. How can we, yun po ang kanyang how can we know if it's a kind of phishing na, especially po these days na we have to be 24/7 online? Yun po, very good question, ma'am. Actually, ang mga hackers ngayon, nag-upgrade din po sila. Magulat ka na lang, same ang content. Kasi before, para malaman mo na fake yung email, mali-mali yung grammar. Ngayon, gumagamit na sila ng mga devices para updated. So, number one pa rin na gawin is confirm dun sa sender. Kung for example, si Ma'am Cherry yung sender ng email na nag-assign si Ma'am Cherry na palitan yung mga password ko, i-update yung mga data ko, hindi ko agad papalitan. I will inform or call Ma'am Cherry, Ma'am Cherry, kayo po ba yung nag-email nito? Kasi may nag-ask sa akin na palitan ko daw po yung password ko, palitan ko daw po yung mga personal information ko. I-confirm ko lang po. Then kung siya, good. Kung hindi, huwag yun na pong pagpatuloy pa. Okay po, sir. Meron pa po tayong question dito mula po kay Miss Sarina. Po, ma'am. Is it okay to have 2 or more antivirus in my computer? What is the best antivirus available for free? Sa antivirus, ma'am, ang marirecommend ko po ngayon, kasi pag ginugol niyo po talaga, ang pinaka-best na antivirus in the industry is yung Total AV virus po. Pero kasi yun nga, ang sinabi ko po sa inyo, yung mga free kasi, may limitations po siya. So when we subscribe po, yung protection po niyan is from us. So kumbaga, kung magpapatayo ka ng bahay, dapat may firewall. So dapat Yes, sa ating mga
sa ating mga devices, ganoon din po tayo ka-secure. Kasi ngayon po, with our era, with our situation, yung computer natin is malaking investment na po siya kasi halos Yes. lahat ng data natin nandito. Opo. Ayun, mga ma'am. So, avoid na tayo sa mga free. Kung pwede naman tayong mag-invest, no, para dun sa may mga bayad na software, pwede naman din po. Yes Kasi, po. syempre, tulad na mention ni Sir, very important yung mga information na nandun sa ating mga computers. Sir, meron pa po dito question mula kay Sir Aldwin. Is it safe to use free antivirus that can be downloaded online? Depende po sir sa antivirus po na available online po eh. Depende po siya. Pero kung magda-download po kayo, yung mga kilala na po, like Avast, Total AV, wag po yung mga nag-google naman po yan, nag-google naman po siya eh, yung mga top antivirus softwares po na libre. Pero again, I encourage po na subscribe po tayo kasi for our protection din po talaga. Yes po. Sir, meron daw po ba kayong antivirus software na pwedeng isuggest po sa mga financial staff to prevent hackers po? May recommend po ako na software pero hindi ko alam kung malalabanan niya ba yung mga hackers kasi yung mga hackers matatalino na po yan eh. Parang they are working behind us. So ngayon ang ginagamit ko po is yung Total AV virus. Siya po kasi number 1 antivirus noong 2019. Meron pong study po or research na nag-conduct po sino ba yung the best antivirus po sa industry. Pero may bayad po yan eh. Or yan Yes po yung po. free? Okay. Kasi mama, dati nag-free po ako pero na-realize ko din po yung nag-work na sa cybersecurity. Yung free na yun kasi mayroon siyang limitations. Whereas meron lang po iba na trial lang po ano. Opo, For mahirap 7 po. days or 1 month. Opo. Dito po yung antivirus po ni Total AV, agad na po nabablock kung meron pong malware na papasok. Okay po. Next question po tayo, sir, mula kay Ma'am Sonia. If someone is not familiar with the two authentication factor, what do you suggest po na gamitin namin? Paano two authentication factor, ma'am? Anong application po? Hindi niya po na-mention yung ano. Baka po ito po ay yung, di ba po merong sa cellphone or sa Gmail or dun sa email mo before ka kasi na-experience ko po yun before yung two authentication factor. Bago ka maka-login, makapasok sa account mo, meron mo nang isa-send na code sa cellphone mo or sa email mo. If someone is not familiar po doon, ano po daw yung pwede nyo masuggest na gamitin po nila para mas secure po? Hello, Ayun, sir. ma'am. Yung mga random codes na sinesend kung nag-set tayo ng two authentication factor. Thank you. Yung mga codes, ma'am. First, ma'am, doon po sa sinabi niyo, ma'am, sa two authentication, maganda po siya this time because, for example, na-experience ko po kay Facebook and yung kay Google, Yes. pag nag-login ka po kay Facebook from another browser, for example, sa another device, hindi sa lagi mong ginagamit, nag-a-ask siya ng two authentication. So, ano ba yung mga ina-ask ng two authentication? Kung yung Facebook mo, naka-login doon or naka-input doon yung mobile device, mobile number mo po, aside from naglagay ka ng password, mag-a-ask pa si Facebook or si Gmail ng secondary code, which is magpapadala daw siya or magpapadala si Google or si Facebook ng code through your mobile phone. So si mobile phone mo, kung ikaw yung owner ng Gmail or ng Facebook, makakatanggap ka ng code from Google or kay Facebook, then yun ang ilalagay mong secondary security dun sa ating account. Then makakapag-login ka na po. Doon po ma'am sa question nyo po na hindi po familiar, medyo challenging po siya. Pero ang maganda po ngayon is because of the power of ICT, available na po online kung hindi po familiar po. Ako po, personally, mass communication graduate po ako. Hindi po ko ganong ka-adept pa to the cybersecurity, but I utilize the power of ICT. So kung meron akong hindi alam, I go to YouTube and then binivisit ko yung mga legit na mga speaker or mga resources para aralin ko po. So yun po yung ma-recommend ko po, ma'am. Pwede po natin i-visit yung Google website para malaman po natin or ma-inform po natin yung mga kapwa natin na hindi po familiar sa two authentication procedure po.
Sir, meron pa po ditong question si Ma'am Beth. Is Opo. VPN safe to use? VPN, ma'am, i-confirm ko po sa aming office kasi hindi po ako familiar when it comes to the VPN. Pero yung VPN kasi tinatago niya yung real address mo po. Hina-hide niya Check. po. Sorry po, Sir Dennis. Cheng, excuse me. Yes po, Ate Pin. With regards to our first question, Sir Dennis, may additional lang po si Attorney Erbon para sa atin, yung sa where Sige to po, ma'am. report the case if Okay po. if there's an incident. Sige po, ma'am. According to Attorney Erbon, as to cyber case, criminal in nature ang cyber case. They may choose to report to PNP Cybercrime Group, NBI, NPC, DICT, or other agencies. Thank you po. Thank you, ma'am. Opo. And we have our last question po dito. Sir, is Windows Defender enough? Again po, ma'am, it's a software po kasi. Sige po. O yun lang po kasi yung na-mention niya. Is Windows Defender enough? I-research ko siya, mama. Then babalikan ko po yung question kasi medyo ang short lang po. Ano yung klaseng pong Opo, yung Windows question Defender? na. Yes po. Apo, meron pa po palang isa ditong pahabol na question si Ma'am Marigold Retutal. Ano po ang ideal but affordable security device na pwede nyo po i-suggest? Thank you po. The ideal security device, for me, personal opinion, di po to personal opinion ng DICT, is ikaw mismo po. I mean, hindi sa device, pero ikaw mismo dapat is accountable ka sa mga pinopost mo online, accountable ka dapat sa mga sinishare mo online. So, ang device andyan lang yan. Pero tayo pa rin kasi yung magpapagana sa device eh. So tayo, wag tayong basta as a teacher, as an individual, wag tayo basta-basta magpo-post online. Actually, yung pinakabagong policy ni Facebook, hangga't maaari, kung makikita nyo po, hangga't maaari, wag kayo maglalagay sa ating Facebook account kung saan kayo nagtatrabaho, saan kayo nakatira, ano yung birthday nyo po. Pag ginawa natin yon, magiging blanco actually, parang black and white lang yung Facebook natin. But in reality, that is the ideal secured Facebook account. Hindi mo sinishare online lahat ng mga pag-may-ari mong personal information. Yun po, ma'am. And kung may mga questions na po kayo, you can message the DICT Cybersecurity Bureau Facebook fan page po para po mas ma-assist po natin yung mga questions na po kasi ngayon medyo limited lang po yung oras po natin. Okay po, sir. Opo. Again, thank you very much po. Schools Division Office of Rizal po and the DICT Luzon Cluster 2. Okay. Sir, ano na lang po, pa-open na lang po ng inyong cam. Ay, sige. And now, Hindi pa na naka-open po. Sorry, ma'am. Hindi pa na may naka-open po. call on po our EWG head, Ano po? Ma'am Maret Gonzales, para po sa awarding ng ating Certificate of Recognition sa ating resource speaker. Sir Ken, mapapresent mo yung ano? Picturean ko na lang din siya. Mampahita ko po sa boss ko po. Thank you very much po. Ma'am Cheng. Ayan. Thank Okay. you. Ayun. Thank you very much, Sir Dennis. Ayan. So, okay, in recognition of what you have done for DepEd Rizal, so we are giving you this certificate of recognition. So, alam mo rin, Department of Education, Region 4A, Calabarzon, Schools Division Office of Rizal, certificate of recognition is awarded to Dennis Conopio for his remarkable contribution as resource speaker on the topic Introduction to Cybersecurity during the conduct of Digital Age Awareness Webinar for DepEd personnel held on September 15, 2020 via Google Meet. Event this 15th day of September 2020. Signed, Cherry Lou D. Repia, CESO 5, Schools Division Superintendent. So please accept this. Sir, isend ko din po kay Sir JR. Yeah. Thank you po, ma'am. Yes. Thank you very much and virtual clap for Sir Dennis. Yeah, virtual clap. Thank you po. Thank you you po. po, Sir Dennis. Thank you Yes po, po, ma'am. It's my Maret. pleasure po. Thank you, Sir Dennis, for sharing your expertise. At tulad po ng nasabi kanina ni Sir Dennis, kung meron pa tayong mga
questions po, kasi limited lang yung time natin. It's already 2 p.m. Kung may mga questions po tayo regarding po sa cybersecurity, pwede po tayong magtanong po sa DICT. And Yes doon po. pong link natin, available pa naman po siya hanggang mamaya. So, pwede pa rin po kayong mag-post ng inyong mga questions or feedback po. Thank you, Sir Dennis. Thank you, Have a ma'am. nice Ingat day po. po. God bless you, sir. Yes po. Thank you, sir. And this time po, Sir Ken, magkakaroon po muna tayo ng halftime break. Ayan, halftime break po na tayo. Pero meron ata tayong mga nakaprepare na mga question and answer portion. May mga prize ba tayo dito? Ayan, ayan. Nakikita niyo po sa ating screen. Pwede po kayong mag-comment ha, dito sa ating chat box, sa ating Google Meet, at sa ating DepEd Rizal na Facebook page para sa answer. Sige po. Ito po ang ating icebreaker number 1, creating the Department of Information and Communications Technology. So ano po ang tamang sagot? Is it A, Republic Act number 10844, or B, Republic Act number 10824, C, Republic Act number 10834, at D, Republic Act number 10814. Ayan, daming sumasagot. Nag-internet, nakinig ata sila talaga. Uy, mga tama Sige, ang magbibigay po ng prize sa inyo ay ang ating president ng NEU DepEd Rizal Chapter, si Ma'am Pilipina Martinez. Ito po, ikaw magbibigay ng prize ha. Yung unang sumagot, sige, tignan natin. In-note mo yon, Cheng. In-note mo yon. Ang nauna po sa ating Google Meet na sumagot ay si Ma'am Christine Joyce Estrada. Siya po Okay. ang ating winner. Bigyan natin siya ng konti. Masigabong palakpakan, Ate Pin. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Woo! Yun lang pala yung award. And then may award ka kay Ate Pin. Hello, mali ang sagot niya. O, sabi pinapawi, mali. Tamang sagot kay Ate Maret. 1,844 kasi yung nakita ko. Kasi ma'am nakalagay niya tapos mali lang po ang nakalagay niya. Sige, magkakaroon tayo dito ng deliberation. Tama yung letter, pero yung RA niya, namali lang siya dun sa 0, ma'am, kasi wala naman 0 dito. Nagmamadali, katabi. Nagmamadali kasi para mauna. So, ito po ba ay ating i-consider o dun po tayo sa next Ay, tanong mo sa magpapaprice. Sa magpapaprice, Ate Pin, mga halaman ba ang price? Cupcakes po ang price natin, kaya lang wrong fingering si Ma'am Christine Joyce. Ma'am Yun Christine lang Joyce, wrong fingering ka. Nakalive tayo, Ate Pin. Wrong picking. So, ay consider natin ay palakpakan na lang kay Ma'am Christine Joyce. Oo. Kasi tama siya dun sa namali lang siya ng encode. Consider natin yung pangalawa. Hindi, kasi wala naman sila nakasunod na RA. So, consider natin si Ma'am Christine, syempre. Okay na. Very considerate ang ating president. Ayan, mabibigyan ka ng kanilang contest. Okay. Next. Gusto niyo pa ba? Ang dami sumagot talaga, miski sa sa page natin. Check mo rin yung nasa page. Check mo rin yung nasa page. Moderators, pakicheck yung nasa page. Yeah, tignan natin dito sa page. Mabilis ata dito sa phone. Oh, marami din nakasagot. Marami din nakasagot ng correct answer, which is Republic Act number 10844. Ate P, magbibigay ka rin ba sa nasa page? Tama ang sagot ni Ma'am Stalin B. Aguilo. Okay, sige. I-note natin Noted. yan. Okay, then screenshot natin yan.
Okay, next na po tayo para sa ating icebreaker number 2. Mukhang dami pa prize. Tignan natin kung talagang nakinig kanina. Okay, icebreaker number 2. An act creating the Department of Education known as the Governance of Basic Education Act of 2001. Wala, sige, key your answer. Tignan natin kung sino yung mga keyboard warrior dyan. Medyo Parang maliit. siya ulit, parang siya ulit nakakita ako. Diba? Pili na lang tayo. Oo. Dito sa kabila. Ayan, key in your answer po. Mula Yung sa ating Facebook page. Keng, Yes, Ate Pin. pinakahuling mag-comment naman yung kuhanin natin na Oo, tawag. yung pinakahuli naman. Sige, tignan natin. Abutin tayo ng mga 5 dito. Uy, alam na alam nila yung sagot. Yan, sumasagot din sila dito sa ating Facebook Live. On to the next question ka na, tapos i-monitor natin na lang ng moderators yung sumagot sa question number 2. Oo. So, ano ang ating answer? Ang sagot po dito ay Republic Act number 9155. So, madaming nakatama ng sagot. Oh, pati si Ma'am Maret. Sumagot. Si Ate Maret yung last kong nakita na nakakagay. May prizes. So, Ate Pin, sino ang ating winner for icebreaker number 2? Dalawa ulit ang ating pipiliin. At kung meron din sa YouTube na sumasagot, Okay, sige. tignan natin. YouTube. Kasi si Ate Maret, nung magbitaw ka ng last word mo, si Ate Maret talagang pangalan yung nag-pop. Ay, syempre, sinabayan ko si Chen. Ma'am Maret, yung dito pala sa icebreaker number 2, kayo po pala magbibigay ng award. kaya pala si Ma'am Maret ang sagot. So, inote lang po natin yan sa ating mga moderator. Sino na po ang ating winner? Naghang na ba? Tapos na ba ang ating 5 minutes? Yes, tapos na, ma'am. So, ang nanalo po dito ay si Maria Salve C. Matela. Woo! Ate Salve. At sa ating Facebook Live naman ay si last na nag-comment si Ma'am Jesseline Cacho. So, screenshot natin yan. Chen, nawala na.
Para mapalinis ang kwarto niya. Ay, siya. Lautata, 100% vitamin C. May little taste pa. Gets it. That's sarap-tagisan. I choose. Tigisa ang pampasarap. Lahat ng isa. Soy pansit. Oh, may pa-commercial kay Tita Eve. Kung may pagpapabayag nakikita, pansinin Wait para lang po pagkalat natin, Miss Cheng. sa pamilya o di kakilala kung walang mask. Okay. Hinihintay lang po natin makabalik si Cheng, na-log out siya. Okay lang naman ang pa-commercial ni Tita Eve. Tungkol naman sa pagsusuot ng face mask, di ba? Okay, so hintayin lang po natin na makabalik si Miss Cheng. Ma'am, masarap. Aji Ginisa. Sige, go. Ayan, hello! Ma'am Maret, sobrang intense kanina. Bumigay yung laptop. Okay, go. Award nyo ni Ate Pin. Mga halaman ata para sa ating mga plantito at plantita. Sige, Sir Ken, next na po tayo. Sir Ken, ayan, papresent po muna ng ating mga reminders. Yan, reminder po sa ating post-evaluation form. Ipopost po yan ng ating mga chatbox moderator sa ating YouTube account, sa streaming po natin, at sa live natin sa Facebook, pati po sa ating Google Meeting. bit.ly/eval-dict-DepedSDO Rizal-webinar. So, kailangan po ninyong maka 70%. Yun po ang ating passing score para sa ating short quiz. Yung submission po ay until September 16, bukas po ng 4 p.m. At syempre meron tong recorded naman po ito. So, mapapanood nyo po ang ating replay sa URL bit.ly/cyberpnpki. Pati yung kanina, no, sir, meron din yun. Yun sa cybersecurity. So, meron din siya na recorded video. Sir Ken, pwede pong pa-post sa screen yung mula po sa kaninang umaga po natin, yung ating mga webinar code para po sa first session at sa second session. Di pa ata nag-open yung laptop ko. Naririnig po ako? Hello po. Yes, ma'am. Yes po, yes po. Thank you. Sir Ken, pwede pong pa-flash po sa screen? Yung para po sa umaga po natin na session, yung webinar code, hindi po natin siya na-post kanina. Para po, gagamitin po nila para sa post-evaluation. Yan. Ito po ang ating first webinar code. Yung para po sa ating first session kaninang umaga. DP at 1. Yan po yung ilalagay ninyo. Screenshot nyo na lang po or pwede nyo naman pong matandaan. DP at 1.
Then yung ating second session, Sir Ken, yung ating webinar code for the second session. Tingnan po natin. Ito ang ating second webinar code, CY number sign 2. Ayan. Screenshot nyo lang din po. At sa ating post-evaluation, ilalagay nyo po yan. And mamaya po, ibibigay po namin yung third webinar code after po ng ating third speaker. Alam ko, excited na kayo para sa ating next speaker. I-open ko lang po itong presentation. Yan. Sir Ken, next slide po tayo. Yan. Ito na po ang susunod nating session, ang Introduction to PNPKI o yung Philippine National Public Key Infrastructure. Tingin ko lang po, nag-open lang yung ating slide. So, totoo talaga yung sinabi ni Sir kanina eh. Talagang nakadepende talaga tayo sa technology. And hindi may iwasan na magkaroon tayo ng mga ganitong technical difficulties. And syempre, yun nga, especially into cybersecurity, yun, it is a shared responsibility. So ngayon naman po para sa next topic natin. Okay. Hindi kinaya ng laptop. Yung yung mga price. Okay. Ayan, okay na. For our next speaker, alam ko, ready na si Sir na ma-meet tayong lahat. Our resource person, siya po ay graduate ng Bachelor of Science in Electronics Engineering sa University of Santo Tomas, year 2018. Uy, batang-bata pa si Sir. From March 2011 to present, siya po ay Engineer 1 ng Digital Certificate Division, Cybersecurity Bureau, Department of Information and Communications Technology. Siya po ay graduate sa University of Santo Tomas with a degree of, yun nga po kanina, Bachelor of Science in Education in Electronics Engineering. He is a part of the Digital Certificate Division under the Cybersecurity Bureau of the Department of Information and Communications Technology. The Digital Certificate Division administers the Philippine National Public Key Infrastructure, PNPKI, program that governs the issuance of digital certificate in the country. Friends, it is my honor to present to you Engineer John Lawrence Recto. Sir John, take it away. Hello po. Good afternoon po sa lahat. Ayun po. Good afternoon po. In behalf of the ICT PNPKI team,
Thank you for giving us the opportunity to share all about the one of the services being offered by DICT po, which is the PNPKI or the Philippine National Public Key Infrastructure. So I will start the presentation po. Po. Okay, nakikita po yung screen? Yes, sir. Okay, sige po. So this is all about the introduction to the PNPKI or the Philippine National Public Key Infrastructure. So PNPKI started way back in 2013, but it was only in August 2018 that it was transferred to the Cybersecurity Bureau. To give an overview, the Cybersecurity Bureau has 3 divisions. The first division is the NCERT, yan po yung National Computer Emergency Response Team. The second is the CIE-CSMD, that is the Critical Infrastructure Evaluation and Cybersecurity Standards Monitoring Division. And last but not the least is the DCD or the Digital Certificate Division. Diyan po ako under. So as a whole, our Bureau is tasked to ensure the security of critical ICT infrastructures, including information assets of the government, individuals, and businesses. So bali po, si DCD po ang nag-handle ng issuance ng digital certificates sa PNPKI. So the Digital Certificate Division leads the PNPKI operation. Aside from the PNPKI team in the central office, yun po yung NCR office or the main office, we also have PNPKI teams in all of the 8 DICT field operations offices to support the subscribers in their respective areas of responsibility. So bali po for Luzon, we have 3 clusters, the LC1, LC2, and LC3. So ang result po is under ng LC2. For Visayas, we have 2 clusters, the VC1 and VC2. And for Mindanao, we have the 3 clusters, MC1, MC2, and MC3. Ipapakita ko po mamaya kung ano po yung mga areas of responsibility ng mga particular cluster offices po natin para po kung interested po kayo mag-apply for your digital certificates, pwede po kayong mag-apply in your respective cluster office near you. Okay? So, ito po, ano po yung mga clamor about PNPKI? So, bale, suddenly, PNPKI is everywhere. So, gusto natin malaman kung ano nga ba talaga yung PNPKI. So, we've been getting a lot of inquiries, what is PNPKI? Kung legally accepted ba ito? Kung yung scan picture ba ng aking firma is digital signature? Paano mag-apply? Kung libre lang ba? Yung kadalasan yung mga tinatanong sa amin. So, yan. Different newspaper outlets and websites na rin po ang nag-report about sa PNPKI. And then, this is also endorsed by our Secretary, Gregorio Honasan, kung saan ina-encourage niya yung mga government agencies, mga employees nito, and then the public itself na mag-apply for digital certificates under PNPKI. So these are the points of discussion. So what is PKI and PNPKI? Public key cryptography, digital certificates, digital signatures, benefits of PNPKI, legal basis of e-signature and PNPKI, and the application requirements and process. So first, what is PNPKI? So ito po ang PNPKI logo. So kung makikita niyo po, colors of the Philippine flag, and then para siyang susi. So bakit niya susi? So ano po ba muna ang PNPKI? So PNPKI stands for Philippine National Public Key Infrastructure. So bali po, it is a public, yung technology na tinatawag po dito is the public key infrastructure itself. So yun po yung general term, pero po yung PNPKI is the branding na tinatawag po ng PKI service na ino-offer ng ating government. So, kaya po public because these are documents
meant to be shared to the public. Yung document na sinasabi po dito is yung public key. I will discuss that later on. And then key, because it's the same as the keys we use to secure our important belongings. Infrastructure, because it's just like the basic physical and organizational structures and facilities, it is needed for the operation of a society or enterprise. So the PKI, in the simplest sense, is a way to identify people, organizations, and machines electronically. For a better understanding, please watch our PNPKI promotional video. So wait lang po, lipat lang po ako sa Google Chrome tab. May sound po. Many are unaware of the dangers lurking on the internet. Fraud, identity theft, and data tampering are the common security issues faced by users. As government agencies increasingly shift their services online, the need to address these issues and provide mechanisms for a safe, time-efficient, and cost-efficient online services and assistance to the public also increases. To attain a higher level of security for online transactions, the DICT Cybersecurity Bureau is implementing a Public Key Infrastructure or PKI. It is the key for digital security. It uses state-of-the-art cryptography and digital certificates for digital signing and encryption. These two components are the primary instruments of PKI that ensures identification and authentication of users of applications. PKI uses both public and private keys. One key locks and the other unlocks. Imagine a set of lockers at a public pool. One key, a public key, is given to the customer to lock a compartment. To prevent the customer from forgetting to return the key after use, the locker can only be opened with a master key. The private key, which is held by the owner. The digital keys work hand in hand to ensure digital security. The public key is used to encrypt the file while the private key is used to decrypt it, and only the right digital certificate can open the information encrypted with PKI. Digital signing. When a user with a PKI token digitally signs a document or email, the intended recipient can be assured that the information within that document was created by the person whom the message was from and that it is safe to open. Encryption. Another feature of PKI is the ability of a user to secure information within a document by encrypting it. The encrypted document cannot be decrypted or altered by anyone without a private key. This means that the information is safe during transmission and storage. Validation. The ability to use the information within the digital certificate for validation services is another important feature of PKI. The digital certificate contains reliable information about the owner's name, birth date, public key, and the date of issuance and expiration of the certificate itself. When users avail of government online services, digital certificates play a major role in the application and verification process. The information within the digital certificate can be used to ensure that a transaction is being done by the right person. Traditionally, when transacting with the government, one has to physically appear and present a valid ID to confirm one's identity. With online transactions, there is no need to go to the government office and present a valid ID. Your PKI is your online valid ID. With citizens being able to transact with the government online,
There is no need to go to government offices and spend so much time in long queues, saving them time, effort and expenses with these services. PKI enabled the public can now trust online transactions. How to get a digital certificate. Digital certificates are created by a trusted certificate authority. As mandated by law, the root certificate authority will be the Department of Information and Communications Technology. This means that all digital certificates will come from DICT. The citizens and the government employees can get their PKI tokens at Certified Registration Authorities or RACE. Initially RACE, as defined by the project, will be the 4 agencies implementing the Unified Multi-Purpose ID or UMID. SSS, GSIS, Full Health and PAG-EBIG. Other RACE will be identified later. With PKI, the goals of achieving secured networks and online data exchange will be achieved. Okay. Nung napanood niyo po ba yung aming promotional video, meron naman pong nagkaroon naman po ba kayo ng idea what is PKI? So, sige po, let us continue. Okay. So, ito po yung mga current scenarios, actually scenarios before nung pandemic sa mga government services na ino-offer were nationwide. So first, hindi maiiwasan long lines, lalo na for example pagkukuha ng NBI. Lalo na dati nung wala pa yung mga portals ng NBI, magda-drop sila sa mismong office and then napakahaba po ng pila. So ano po yung solution for that? So yan po, si NBI, na gumawa po sila ng kanilang online clearance registration and application services. So, ngayon po, dyan na po tayo nagre-register, then dyan na rin po tayo nagbabayad, dyan na rin po nag-schedule kung kailan po natin gusto sa NBI. Pero this is still not an end-to-end solution. So, bale, may part lang na ginagawa through internet, may part na kailangan pa rin pumunta sa office. Same din dito sa ibang solutions. For example, sa GSIS portal, SSS portals, POEA portals. And ito po yung isa sa mga services din po ng DICT, yung Electronic Business Permit and Licensing System, kung saan dito na po nag-a-apply lahat po na yung mga EBPLS-enabled LGUs and city governments. Dito na po nag-a-apply yung mga applicants nila for business permits and licenses po dito sa EBPLS. So, scenario number 2, ayan po, fraud. Sino po ang nakakaalam sa tinatawag na Recto University? So, pagpasok mo doon, wala kang credentials masyado, pero paglabas mo, pwede ka nang maging nurse, pwede ka nang maging engineer, magkakaroon ka na ng driver's license. So, yan po isa sa mga scenario na kinakaharap natin dito sa Pilipinas. By the way po, I'm not connected doon sa Recto University na tinatawag, kahit po Recto yung last name ko. So hindi po connected doon. So, yan po. Ano yung mga solutions to counter the fraudulent acts? So first is the employment of barcodes and QR codes. Next is the employment of OCR, or the optical character recognition. So bali ini-scan po lahat ng text doon sa isang documents, then sinisave po sa isang file. Yun po yung OCR. And then last but not the least, very definitely not the least, is the digital signature. So bale, i-discuss ko din po yan later on sa ating slides. So ito, marami pong nakaka-relate dito ngayon. Work from home due to COVID-19. So dahil po sa pandemic, hindi na po maiiwasan na
kailangan na po natin mag-work from home. And then, syempre, pag mag-work from home, isa sa mga pinaka-problema is yung pagpirma sa mga documents, lalo na yung mga documents na kailangan i-route. Syempre, kapag physically signed pa or web signed, tinatawag, meron tayong tinatawag na transmission na maaaring mangyari kung physically signed pa yung mga documents. So dahil dito, nagpalabas si DICT ng Department Circular number 006, which is the guidelines on the application and issuance of PNPKI digital certificates for external clients. So bali dito sinasabi kung ano yung paraan para po makapag apply for digital certificates amidst the pandemic. Kasi po dati ang isa sa mga requirements for acquiring digital certificates is yung face-to-face verification. So kailangan pa po pumunta sa office natin. Pero ngayon po, because of this circular, we are conducting video calls po para po doon sa, as a substitute po, para doon sa face-to-face verification. So through video call na po ngayon nagbe-verify. So, ano po ba yung PKI or yung pinaka-technology na tinatawag? So, PKI is the system of processes, technologies, and policies that allows you to encrypt and sign data. So, its purpose is to secure electronic transfer of information for a range of network activities such as e-commerce. Ito pong e-commerce, marami pong gumagamit nito. Especially yung mga shopping apps like Lazada. Kaka 99 sale lang po nung last week. Pati Shopee, Zalora, kung iba-iba pa. So, lahat po tayo gumagamit ng e-commerce. And ngayon, internet banking. Ngayon po, hindi na tayo pumupunta sa mga banks physically para po makapag-withdraw or deposit. Ngayon, we can also do this through their internet banking apps or websites. So, kailangan po ma-secure natin yung mga bagay na yon. And syempre, itong confidential email. So, gusto natin yung emails na ating isi-send, tanging yung receiver lang ang makakabasa. So, PKI enables the risk to be properly managed so that electronic transactions can be performed on open and secure networks such as the internet, or unsecure networks po pala. So, its main components are cryptography and digital certificates. So what is cryptography? So ito lang po, quick background lang about cryptography. Derived from the Greek word kryptos meaning hidden, is a method of storing and transmitting data in a particular form so that only those for whom it is intended can read and process it. So meaning, ginagawa natin ng paraan yung data para maitago siya. And tanging yung gusto mo lang makakita ng data na yun, yung makakakita talaga. Walang ibang party na makakita ng data na gusto mong isend. So it uses mathematical science to encrypt and decrypt data. In layman's term, yung encrypt, gusto natin itago yung data. And then decrypt, gusto natin mabasa ulit yung data. So enables you to store sensitive information or transmit it across unsecure networks like the internet. So it cannot be read by anyone except the intended recipient. So ano po ba ang public key cryptography? Ito po yung cryptography na ginagamit natin for PKI. Public key cryptography or the asymmetric cryptography is a cryptographic system that uses pairs of keys. So meron dalawang susi na ginagamit dito for public key cryptography. First is the public key, yung key na gusto natin i-share sa iba. And then, the private key or yung key na tinatago lang natin sa sarili natin. By the way po, yung mga keys dito are visual representations lang po. In reality po, sila po ay mga computer bits, yung series of ones or zeros sa ating computers. So, for visual representation lang po yung mga susi. Pero yun po talaga sila, mga computer bits po. So, a public key and its corresponding private key are mathematically related. For ibig sabihin po niyan, may isang set lang po ng public key and private key.
So sa isang public key, meron lang siyang isang kapartner na private key. So bawal po yung two-timing sa public key cryptography. So a public key and its associated private key are called a key pair. So pair lang sila, big sabihin, they are meant to be for each other. Wala na pong iba. So a message encrypted or tinago gamit yung public key can only be decrypted or mapabasa lamang pag ginamit yung private key. The same as a message na tinago gamit yung private key can only be decrypted using the public key. So vice versa po yan. Malalaman po natin din yan mamaya kung bakit ganyan. So ito po isang quick demo lang po for public key cryptography. For example, si sender, gusto niya pong mag-send ng message which is hello world kay receiver. So, ang gagamitin niya pong public key is the public key ng receiver. So, yun po. Kaya po sinishare natin yung public key natin sa ibang tao para po magamit ng ibang tao at ma-encrypt nila yung gusto nilang i-send sa atin. So, after using yung public key ng taga-receive, so ayan po, kung makikita nyo, from hello world, naging encrypted message. So ngayon, kung mapapansin nyo, hindi na po ito nababasa ng normally as compared to hello world. Kasi na-encrypt na po siya. Yan po yung encrypted message na tinatawag. So in the receiver sides naman po, pag ginamit niya yung private key niya, ma-unlock po yung message. So, ayan po, after using the private key, unlock yung message, which is hello world. And then, ayan po, ma-receive niya na po. Mababasa niya na po yung sinend ni sender na hello world. So, pero dito, sa public key cryptography, hindi natin malalaman kung sino nga ba talaga kung kaninong public key yung nagamit natin for encrypting the data. Maaring nagpapanggap lang pala yung isang tao na gusto mong pagsendan. Kaya ang nangyari, imbis na doon sa intended receiver mo napunta, sa ibang tao napunta dahil nagpanggap lang siya na yung intended receiver mo. So dahil dyan, dapat gumamit tayo ng public key and digital certificate. So, i-clear natin yung terminology na digital certificate. So, what is a digital certificate? So, dumako muna po tayo sa mga physical certificates. Sa mga physical certificates, ano po ba yung mga tinitingnan natin usually? First is the name of the certificate holder. In this case po, si Natalie M. Johnson. Next is kung sino po ba yung nag-issue ng certificate, kung trusted po ba yung nag-issue ng certificate, which is in this case, yung Scrum Master Accredited Certification. And at the same time, tinitingnan din po natin yung mga certificates kung meron po ba siyang validity. Meron po siyang period of validity. Or in this case po, wala naman. Pero usually, yung ibang certificates, meron lang pong set of period kung kailan siya valid. Examples po ng mga certificates na physical, yung birth certificate, marriage certificate, death certificate, medical certificates, and then yung mga diploma. It is also a certificate po. So, from the Cambridge Dictionary, it defines certificate as an official document that states that the information on it is true. So ano po ba yung digital certificate? So it is a very small file issued by a certificate authority, or CA for short, as proof of an individual's or machine's electronic identity. So usually yung file size po nito, umabot lang po ng 7 KB up to 10 KB or kilobytes. So napakaliit lang po nun as compared po sa mga usual na size po ng volumes ngayon. Karamihan po, nasa terabytes na po ngayon. Itong mga digital certificates natin, nasa mga 7 to 10 kilobytes lang. So napaka-onti lang po nung ginagamit niyang memory. So it is an electronic passport that allows a person, computer,
or organization to exchange information securely over the internet. So it is associated with the public and private key. So dito, sa digital certificate, hindi na siya, yung public and private key, hindi na siya, tawag doon, meron na nakalakip, connected na siya sa isang individual. So ibig sabihin, alam mo na talaga na galing talaga doon sa individual pag merong isang digital certificate. So ano-ano ba yung mga makikita natin sa isang digital certificate? So information about the individual, organization, or computer to which the certificate was issued to. Next, the information about the CA who issued the certificate, date issued and expiration, serial number of the certificate, and the certificate holder's public key. So yan po yung sinasabi ko kanina na yung public key natin is meant to be shared to others. Pero yung private key should be kept by ourselves lang po. Tayo lang po dapat yung nakakaalam nun. So this is an example. Meron din po pala other certificate information. So magbibigyan lang po ako ng example ng isang digital certificate. So ito po yung aking digital certificates. Kung makikita nyo po dito yung aking name, organization, organizational unit, and the serial number. Then ito po yung kung sino po yung nag-issued or issued by Gov Authentication CA and DOST. Kaya po DOST, hindi pa DICT kasi po initially the PNPK was under DOST ASTI and ICTO. So nakapangalan pa po sa DOST. So ngayon we are on the process na of migrating to DICT yung name. So kung makikita niyo po, meron din pong period of validity from March 12, 2019 to March 11, 2021. So bali po, lahat po ng digital certificates issued ng under PNPKI has validity of 2 years. So in case po na kunwari na-compromise po yung inyong private key, pwede naman pong request for revocation. So bali, mas-shorten lang po yung period of validity pero i-issuehan naman po kayo ng panibago. And then yung fingerprints po. Ayan. So meron po tayong types of digital certificates. First is the individual certificate. So under individual certificate, meron po tayong 2 types din, the authentication and signing certificates. The authentication certificates are used as for email signing and email cryptography, email encryption. And then pwede rin po siyang gamitin as alternative for logging in sa mga websites kung enabled po ang paggamit ng authentication certificates. For the signing certificates naman po, ito po yung ginagamit natin for signing documents. Dahil please take note po na magkaiba po yung purpose nitong dalawang certificates na to. And then especially itong signing certificate, meron po siyang intended usage na non-repudiation. So kung ano po yung non-repudiation, i-discuss ko din po yan later on. Okay, second type po, ito po palang individual certificate are issued to an individual or a person, so sa tao lang. So in this case, sa akin po naka-issue yung certificate ito. So yung agency certificates naman po, meron din pong 2 types yan, isang authentication and then signing certificate. Pero in this case, yung agency certificate, imbis na nakapangalan sa isang tao, nakapangalan na mismo sa isang organization. So for example, in your case, kunwari nag-apply kayo for an agency certificate, ang pangalan na makikita po doon is DepEd SDO Rizal. So yun po yung agency certificate. And then last, yung pinaka-famous po na certificate, ito po yung ginagamit to secure the connection between the user and then the website, yung SSL certificates po. So ito po yung kailangan po kapag connect na kayo sa mga websites, i-check nyo po parati kung HTTPS po ba yung website na pinupuntahan nyo. Ibig sabihin po ng S doon, kanina po sinabi ni Sir Denso, is yung secured. So ibig sabihin,
pag may S, HTTPS, secured yung connection nyo, meaning gumagamit po ng SSL certificate yung website na na binabrowse nyo. And then at the same time, ibig sabihin nun, encrypted yung daanan ng information between you and then there's the servers ng website na binisit mo. Kaya importante i-check natin yung mga websites kung naka-HTTPS. So, ngayon naman dumako po tayo sa digital signature. So, what is a digital signature? So, a digital signature is a type of electronic signature. So, ibig sabihin, under ang digital signature ng electronic signature. So, yung electronic signature is the broader term of them all. Mag-cite po ako ng examples mamaya. And then, it is a mathematical scheme for verifying the authenticity, integrity, non-repudiation of a message. It is also often used to implement electronic signatures. So, ito po yung example ng mga electronic signatures. So, ibig sabihin po, lahat ng nandito sa image na to ay electronic signatures. So, ibig sabihin, yung picture ng firma mo, scan copy ng firma, it is considered an electronic signature. Yung thumbprint po ninyo, fingerprint, it is an electronic signature. Also, yung pangalan nyo lang po na nakatype, it is also considered an electronic signature. Yung voice recording, and then especially itong tick mark na to. So, kung nga, pag nag-install po tayo ng applications, yung iba po sa atin, because too long didn't read, hindi na binabasa yung EULA, and then chine-check lang po yung tick mark. Pag check nyo po yung tick box doon sa sa mga application, ibig sabihin, it signifies na pumapayag ka doon. So, it is also a form of an electronic signature. And then, ito po yung ating ginagamit for electronic signing, yung digital signature. Mamaya po magkakaroon po tayo ng live demo on how to digitally sign documents. So ito po, concepts lang po for digital signing. So dito si signer, gumagawa siya ng isang document. And then yung application na ginagamit niya, ayan. Yung application na ginagamit niya, nag-generate po ng hash na tinatawag. So bali po itong hash para po itong footprint ng isang document. So lahat po ng contents ng isang document, parang sinasummarize niya into one small, kino-condense niya into a short series of ones and zeros. So yun po yung hash na tinatawag. And then, encrypt po siya gamit yung private key ni signer. So after po niyan, magkakaroon na po ng digitally signed document. And then itong digitally signed document isi-send po over the internet. And then we know na sa internet, it is not secure. So maaring magkaroon ng alterations and tampering while it is in transit sa internet. So dito, pagka-receive po ni verifier or ni receiver, magkakaroon po ng dalawang process. First, i-decrypt nung application ni receiver yung encrypted hash doon na nakalagay dito sa document. So, bali ito yung decrypted hash. At the same time, mag-generate din po siya ng sarili niyang hash for that document. And then, after that, i-compare po itong dalawang two hash values
And then, pag same po, signature is valid kasi nag-match yung hash values. And then, kapag nagkaiba po, ibig sabihin po, may alteration or tampering na nangyari. Yan po yung nangyayari in background when we are digitally signing documents. So, ito rin pong hash, napaka-sensitive po to changes. Pag nag-add po kayo, for example, na-click nyo po yung spacebar or yung period, totally different hash po ang ma-generate as compared dun sa wala. So, yun po, napaka-sensitive niya to changes. So, ayun po, magde-demo po tayo on how to digitally sign documents. I will share my screen lang po for... Ayun po. So, nakikita po ba yung screen? Okay. Yes po. Ayun po. So, ito po yung isang example po ng isang digitally signed document. So, ipapakita ko lang po yung difference between the electronic signature and the digital signature. Dito po sa electronic signature, as you can see, it is a photo lang po or scan copy ng aking signature. Wala po tayong pwedeng gawin dyan. And then at the same time, hindi po natin alam kung ako po ba talaga yung naglagay nitong picture ng pirma ko. Whereas sa digital signature, pag hinover niyo po yung mouse ninyo doon sa digital signature, makikita nyo po, nag-iba yung aking mouse pointer, naging kamay na parang may pinipindot. Ibig sabihin, pwede siyang pindutin. Ayan, pag pinindot po yung aking digital signature, makikita po lahat ng signature validation status. Makikita po dito, the signature is valid, signed by Recto John Lawrence Lucia, which is me. The document has not been modified since the signature was applied. The document is signed by the current user. Pwede rin pong tingnan yung signature properties. Ayun po lahat makikita yung signature properties ng aking digital signature. Pwede rin pong tingnan yung mismong certificate ng signer. Pipindutin nyo lang po itong show signer certificate. By the way po, yung application po na ginamit ko for this is the free version lang po ng Adobe Acrobat Reader DC. Alternatives po sa Adobe Acrobat Reader DC is yung Foxit Reader. Pwede po mag-digital sign doon. Meron pong ibang gumagamit ng Nitro PDF, pero hindi ko pa po siya nagagamit. Meron din po yung DigiSigner na tinatawag. So lahat po yun pwede pong gamitin. As long as kaya po mag-support ng digital signing ng inyong PDF readers, pwede pong gamitin yung mga digital certificates issued by PNPKI. So ito po, makikita nyo po yung aking digital certificate. So ito po, intended usage ng aking certificate, non-repudiation, details. Dito po sa details, makikita po natin yung aking public key. Ito po yung public. Ito po yung sinasabi ko kanina, naka-hex values po siya. So medyo hindi po natin maintindihan yan, pero in the background, isa po yan sa sinishare natin para po ma-encrypt po ng iba yung data na gusto nilang isend sa atin. Ito po yung ginagamit nila for that. And then, kung makikita niyo po, meron pong hierarchy dito sa side na to. So ito po yung aking certificate. Ang issuer po ng aking certificate is the GovSigning CA. Ito po yung certificate authority na nag-issue ng signing certificates. And then under po ang GovSigning CA ng Philippine Government CA. And then the Philippine Government CA is under the Philippine Root CA. Kung bakit po ganyan yung hierarchy, i-discuss ko din po yan maya-maya. Okay? So ito po yung example. Let's proceed po sa live demonstration ng ating digital signing. So may nakahanda po ako ditong blank document for signing. So what you will do po, once na kunwari nakapag-apply na po kayo, na video call na kayo,
then na-issuehan na po kayo ng mga certificates nyo, then na-install nyo na po sa PC. Ito po yung scenario natin. What you will do po, for Adobe Reader, punta lang po tayo sa Tools, then punta po sa Certificates, ayan, then Digitally Sign po. After clicking that, may lalabas po na window. Hintayin lang po natin lumabas. Hindi po pala. After clicking that, kung makikita niyo po, nag-change yung aking mouse pointer into crosshair na tinatawag. So, after that, mag-create po pala muna ng isang box. For demonstration purpose po, lalakihan po yung box para mas mabilis makita. So, ayan po. After creating a box, tatanungin niya kung anong digital certificate yung gusto mong gamitin. In this case po, since it was a document that is going to be signed, gagamit po tayo ng signing certificate. Ito po yung certificate na issued ni GovSigning CA. So after clicking, click continue po. Oops. For initial po, ganito po yung magiging itsura ng pirma. And as you can see po, pangalan lang po siya and then yung mga details po. Then, hindi pa po makikita yung sign kasi po yung aking certificate is protected by a password. So, input ko lang po yung aking password like that. Sign. Tayin lang po natin matapos. Ayan po. After clicking sign, usually po, nanghihingi po siya ng panibagong file name. The reason for that, kasi po, pwede nyo naman pong i-overwrite yung lumang file, pero we recommend to save it as another file name. Kasi po, the reason for that, kasi for example, may nakita ka palang mali doon sa signed version ng document. Once na nalagay po kasi yung ating digital signature, hindi na po siya natatanggal. So meaning, para po ma-retract siya, kailangan mo siyang i-delete yung mismong file. And then, mag-edit ka doon sa unsigned version, then tsaka mo lang ulit i-sign. Ganun po. Kaya po, ang nire-recommend namin to save the file as another file name. So, ito po, lagyan ko lang po ng underscore sign. For example po. Pwede rin po initials nyo. For example, sa akin, JLR, ganun po. Then after that, tayo lang po natin matapos. Yan po. Naglo-load pa siya. Kumokonect na po kasi sa timestamping server. Kaya ganyan. Ayan. Pag gusto niyo po yung timestamping, kasi po yung timestamping, ibig sabihin po, kumukuha siya ng oras sa Philippine Standard Time. So, pag kumuha po ng oras sa Philippine Standard Time, ibig sabihin po, may iwasan yung anti-dating na tinatawag. So, ibig sabihin, hindi po ma-alter yung time. Kasi po, originally, initially pala, ang nakaset po is kung ano yung computer time, yun po yung gagamitin yung time for the digital signature. Pero kung may naset po kayong timestamping link, meron po si PNPKI din nun. Makikita naman po yun sa manuals namin. Isiset nyo lang po yun, then ayun po, may iwasan na po yung anti-dating po na tinatawag. So ito po yung initial na itsura ng ating digital signatures for first time. Pero the good thing about digital signatures is they are very customizable. So, pwede nyo pong i-edit yung appearance niya. So, pakita ko po yung ibang appearance ng pirma. Kuha lang po ako ulit. Then, meron na po akong nakahanda dito. Sige po. Pakita ko na rin po. Kung gusto nyo pong maiba yung appearance, pwede po kayong mag-click sa Create. Then, ito po, kung nakikita nyo, may Adobe logo. Since di naman po tayo nag-work sa Adobe, tanggalin po natin yung logo niya. And then, pwede ho kayong, may options po kayo dito. Pwede ho kayong mag-draw. Ayan, after drawing, ganyan, ganyan.
Ayan, pwede ganyan. Pwede rin po kung may nakahanda kayong PDF image ng yung signature, pwede nyo pong gamitin. Like this po, may nakahanda ko iba't iba. Then, pwede rin pong none. Ganyan lang po. Pero makikita lang yung common name and date. So, since may nakahanda na po ako, yun lang po yung gagamitin ko. Oops. For example, yung with labels po muna. Ayan. So, ayan. Gusto ko pong ganyan yung appearance ng aking firma. So, ayan. Enter ko lang po ulit yung password, then sign. Tayo na po ulit matapos. Ayan. So, as you can see po, totally different na po yung appearance niya. What if kung gusto nyo lang po yung picture ng firma? Pwede rin po yun. Ito. Kuha po tayo. Picture lang ng firma. Somewhere here. Yan. Edit ko lang po. Tanggalin ko lang po lahat ng labels. Ayan. So, bali ganyan lang po magiging itsura niya. Save. Enter ko lang po yung password. Sign. Tingnan lang po natin. Ayan. Picture na lang po ng firma ko. What if, may nagtanong din po sa amin, paano kung gusto ko initial, pwede ba yan pag initial? Yes po, pwede rin po. For example, ito. Maglalagay lang ako ng maliit dito. Box. Ayan. Then may nakahanda po ako dito. Pwede rin pong mag-draw. As usual, ganyan. Parang ganyan po yung itsura ng initial ko. Then, input ko lang po yung password. Then, click sign. Tingnan po natin. Ayan. So, ganyan po kaliit. Masobrahan pala sa liit. Pero, ayan. Makikita nyo, yan yung initial, kunwari. Pero, in essence, lahat po yan ay digital signatures. Kasi po, as you can see, nakiklik, may properties, and then pwede nyo i-view yung digital certificate nung pumirma. Kaya po siya naging digital signature. Ayan. Kita ko lang po na lahat pwede. Tingnan yung aking digital certificate. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin po, kahit anumang appearance yung gusto nyo sa inyong digital signature, in essence po, lahat po yan ay clickable. Ibig sabihin, lahat yan ay forms ng digital signature. So, pakita ko lang din po kung ano ang itsura ng isang document galing sa ibang tao. So, ayan po. So, makikita nyo po dito, the signature is valid, signed by Miss Jennifer Canlas, isa po sa mga ka-work namin, yung ITO 1 po namin. Then, show signer certificate. Ayan po, makikita rin po yung kanyang digital certificate. And the details, and then yung public key niya. Ayan. Yan po yung public key niya. So, papakita na rin po ako ng sample ng isang document with multiple signatories po. So, it is possible po na makapag-sign for multiple signatories. So, ayan po. Ito po yung aming after-event report doon sa DepEd Tugigaraw. Nag-conduct na po kami ng training sa kanila, and then meron na rin po silang digital certificates. So ito po, makikita nyo po, it was prepared by Engineer Bolocon, and then ako rin po.
Then it was reviewed by Ma'am Jen. And then recommending approval po ang aming Division Chief, si Sir Ariel. And then last, yung aming director po, ang nag-approve, si Director Jose Carlos Reyes. Yan po. So, ibig sabihin po, possible po na may multiple signatories for digital signing. Pero po, since po kami lahat dito is naka-digital signature, pero may iba po kasi na walang digital signature. So, bali po, meron lang po silang tinatawag na scanned signature or pirma. So, in that case po, kadalasan po sila po yung pinapauna muna mag-sign. Kasi po, for example, ayan po, lahat po nakapag-sign na, lahat ng may digital signature. Tapos may isang hindi pa nakasign pero electronic signature. Once po kasi na nilagay niya po yan, tapos picture lang ng pirma niya, mako-consider po yan as an alteration. Kasi po, mag-generate po yan ng totally different hash. Kaya po, matitreat siya as alteration. So, ang dapat po gawin, pag meron lang pong mga scan picture ng pirma nila, sila po yung paunahin mag-sign before po doon sa mayroong mga digital signatures. So, ayan po. So, ano po ang itsura naman kapag naka-receive po ng isang tampered file? So, ayan po. Kung makikita niyo po, ayan, kanina, lahat po yan, signed and all signatures are valid. Kung dito naman, sa isang tampered file, makikita po at least one signature is invalid. So, bakit po siya na-invalidate? Tingnan po natin. Ayan. Naglagay po kasi ako ng isang tuldok somewhere sa document. So, ayan. So, this was done after digital signing. So, any changes made to the document after digital signing will result to change in the hash. Thus, may invalidate po yung aking digital signature. So, kung makikita niyo po, one page has been modified. And then, pwede nyo pong i-click yung sa signature panel, yung version before the alteration was happened. Paano po kung napakahaba ng document and then hindi nyo po mahanap kung ano yung mga nagbago? Siyempre po, i-reject nyo yung document na may invalid na digital signature. Then, ask nyo po yung nag-send sa inyo kung valid po ba talaga niya sinend before niya isend sa inyo. Valid yung status. So, ganun po kadalasan. Then, meron din po kami tinatawag na batch signing. So, ibig sabihin po nun, pwede po makapag-sign ng multiple files ng sabay-sabay. So, ito po, may nakasample po, may nakahanda po ako dito ng example. In this activity po, ang gagamitin ko is DigiSigner. So, kasi po, free version lang yung aking Adobe. Wala pong capabilities to batch sign. So, gamit po ako ng ibang application for batch signing. So ito po yung mga certificates of completion na ini-issue namin every after training. RA training, Registration Authority training. Conditions po for batch signing. Dapat po lahat ng files, iisa po yung placement ng signature nyo. Ibig sabihin, hindi po pwedeng iba-iba yung placement nyo per file. As much as possible, one page lang per file. Kasi po kapag multiple pages yung gusto nyong isign, ang tendency po niyan, yung first page lang po yung mapipirmahan. And then kung saan location nyo po nilagay. And then at the same time, kung mapapansin nyo po, lahat ng gusto kong i-batch sign, nakalagay sa isang folder. So importante po yan, lahat po ng gusto nyong i-batch sign, dapat po na nasa isang folder. So, for example po, I will sign on behalf of our division chief. So, ayan po. For sample purposes lang naman po. Then always remember to
choose the certificate issued by co-signing CA. Kasi yun po yung ating signing certificate. And then, punta ho tayo dito sa batch signing tab. So, manghihingi po siya ng directory. So, pipiliin ko lang po yung aking directory. So, nasa desktop, demo, search samples. Ayan. Ibig sabihin po, lahat ng files na nandun sa folder na yon yung isa-sign niya. Meron din po tayong option na magkaroon po ng output directory. Kasi pag wala pong output directory, doon niya rin po ilalagay sa same folder. Pero since gusto ko, may mababalikan akong unsigned version, gagawa na lang po ako ng panibagong folder. So in this case po yung search sample sign. Then meron din po tayong option. Meron din po tayong option to save the signed files with suffix. So ayan, every file po lalagyan po ng sign afterwards. So after that, kung na-configure na po lahat ng settings, click nyo lang po yung batch sign. And then yan po, nangihingi po siya ng password ng aking digital certificate. Enter ko lang po. Then ayan po. Lumabas po yung batch signing report. Total po nito lahat is 25 files. Under 1 minute po, siguro tapos na. Ayan, tapos na po. Under a minute, tapos ko na pong pirmahan yung lahat ng files. Kasi, for example, sa first, pag physical, pag sa first, sobrang ganda pa nung pirma nung taga-pirma, bandang gitna, medyo nag-iba na. And then kawawa yung pinakahuli. Kasi, ngawit na yung kamay ni signer. So medyo pangit na yung pirma niya, ibang-iba na talaga. Pero kung gumamit tayo ng batch signing, ayan, makikita niyo po, pare-parehas lang po yan for lahat. So para po makita natin, mag-open po ako ng isang files, yung first, yung pang-10 siguro. Pang-10. And yung pinakahuli. So ito po yung pinakauna. Makikita niyo po, ang oras na napirmahan siya is 15:17:42. So 3:17:42. Dito po sa pang-10, ang time po 3:17:44. So bali po after 2 seconds, 10 files na po agad yun na na-sign. And then dito po sa pinakahuli, ang time po is 15:17:50. So 3:17:50. So in a matter of 8 seconds po, lahat po nung 25 files na binatch-sign ko po ay na-signan po lahat. So ayun po, kung para-parehas naman po yung placement, pwede po tayong gumamit ng batch signing for that. So that ends po my demo. Let us go back to our presentation po. So, bilisan ko na lang po. So what is PKI used for? So PKI provides mechanism for trusted online relationships by ensuring security of digital data and transactions by providing authentication, confidentiality, integrity, and non-repudiation. So authentication means, yung authentication po dito ay, ibig sabihin, it fosters trust in relying parties and discourages falsification of credentials. So makikita ninyo na valid yung digital signatures. Next is the confidentiality. Confidentiality is the state of keeping or being kept secret or private. By allowing encryption of information using the concept of key pairs, information can be confidential during transmission and even when kept in storage. So since you only have the copy of your private key, only you should be able to reveal messages locked using your public key. That is why it is important that the subscriber should
should be responsible in securing his private key. So next, integrity. Integrity here means knowing if the document has been tampered or still in its original state. It is nearly impossible to tamper with digitally signed documents dahil nga po prone to changes yung hash. Yun nga po, naglagay lang po ako ng malaking dot kanina, na-invalidate na po yung aking digital signature. Changes to digitally signed documents remove the digital signature. That is for Word po, Word document. Pero sa PDF po, makikita nyo lang po na invalid. So last, ito po yung sinasabi ko, yung non-repudiation. Non-repudiation is the assurance that someone cannot deny something. Typically, non-repudiation refers to the ability to ensure that a party to a contract or communication cannot deny the authenticity of their signature on a document or the sending of a message that they originated. Ibig sabihin po, kapag gumamit po ng digital signatures, once na na-affix niyo po ang inyong digital signature sa isang document, hindi niyo po may tatanggi na hindi kayo ang naglagay ng digital signature na yun. Kasi, first of all, yung private key nyo, dapat po kayo lang talaga ang nakakaalam. Public key lang po ang sinishare sa iba. Yung private key is the sole responsibility of the owner. So yun po, ibig sabihin nun, bawal po kayo, hindi nyo po may tatanggi na kayo yung nag-sign. Kahit hindi nga talaga kayo nag-sign, kunwari secretary nag-sign on your behalf. So ayan po, ang nakapangalan po kasi dun sa certificate is your name. So yun po yung non-repudiation na tinatawag. So dumako po tayo sa legal basis for e-signatures. So it is, as mentioned, PNPKI originates from E-Commerce Act of 2000, which has the following provisions. In Section 7, electronic documents are recognized as functional equivalent of a written document. So ibig sabihin, ang isang electronic document katumbas ng isang written document. In Section 8, electronic signatures are recognized as equivalent to signatures in a written document. So ang ating electronic signature, yung mga digital signature natin, katumbas siya ng mga documents na sinigned sa isang pirma na nakalagay sa isang physical na papel. So yun nga, since 2000 pa pala may ganito na tayong act, bakit hindi pa natin siya nagagamit? Then ito, provided the recognition of electronic signatures, Executive Order 810 Series of 2009 was formulated. It encourages government agencies to use digital signatures in their online services. So ito na po yung structure ng PNPKI, yung hierarchy po kanina. As per EO 810, the root CA shall be operated by the NCC. So, ang root CA po natin is NCC or the National Computer Center. Ngayon po, ang National Computer Center is the DICT na po. Nag-merge po yung iba't ibang government agencies to form DICT, and one of that is the NCC. By Proceeding Rules and RA 10844, the mandate is now transferred to DICT. So, bali po, ang nag-handle po ng root CA is DICT. As previously mentioned, the root CA shall issue and manage certificates to accredited government and private CAs, and shall also develop and prescribe technical standards for digital signatures in collaboration with DTI PAB. So under the root CAs are CAs for the public sector and private sectors. So meron po tayong dalawang CA kanina. Ngayon, yung public sector, which is the government CA, and the private CA. Like NCC, now DICT, is likewise designated to operate the government CA. And then meanwhile, at the moment, wala pa pong accredited CA for the private sector operating under the PNPKI root CA. So under the government CAs, the Government Registration Authority, the GovRA should verify user identities and register user information. In EO 810, the identified RAs are government agencies and instrumentalities providing e-government services to its clients, such as SSS and GSIS. Pero at the moment, the ICT is also acting as the GovRA. So, si DICT,
Bukod pa sa Root CA, siya rin po nag-handle ng Government CA, siya rin po nag-handle ng Government Registration Authority, and at the same time, siya rin po yung nag-issue ng certificates. So the Government CA shall issue certificates for government entities and even private entities with transactions to the government. So referring to the E-Commerce Act of 2000 and EO 810, the Supreme Court circulated rules on electronic evidence, which allows electronic or digital signatures with proper authentication mechanisms to be admissible in court as evidence. On July 17, 2019, GPPB released Resolution 16-2019, which allows the use of digital signature in procurement-related documents. So dito po sa resolution na to makikita yung mga procurement documents na pwedeng paggamitan ng digital signatures. The most recent issuance ng COA is the COA Circular 2020-009-009, which was released last April 21, 2020, which promotes the use of PNPKI for authenticity and integrity of reports. Though this circular is just a temporary relaxation lang po on recording and reporting of all donations received by agencies, it is a start as COA recognized the need to use PNPKI digital certificate. So bali po, temporary relaxation pa ho. Hindi pa po nag-release si COA ng mismong memorandum on the acceptance of the usage of digital certificates. So hinihintay na lang po natin, sana this year, makapag-release po sila ng memorandum. Pero sa ngayon po wala pa hong memorandum na nare-release. So with the use of, we're waiting for that naman po. Then we will inform naman everyone once na magkaroon na po ng memorandum si COA. So here are the traditional workflows. So ibig sabihin, maraming steps involved in the traditional workflow. First, we create the document. Next, we print. Next, we sign. After signing, for example, hindi pa pala sinign ni boss kasi may nakita siyang minor edits or major man yan. Pwede, babalik po tayo sa create, then ipiprint na naman, sign, paikot-ikot po dito sa tatlo. Then after po ma-finalize, pwede na pong i-scan, pwede na i-share. So yun po yung traditional workflows po natin. With the use of digital signatures, we can reduce the steps in the traditional workflow and switch to a streamlined process that uses less paper among other resources. So ito po yung paperless or less paper workflows na tinatawag. First is we create the document. As you can see, after that, pwede na mag-sign agad. Hindi na po kailangan mag-print. And then next, share na agad. Hindi na po kailangan na mag-scan. So, in fact, aside from the paper, it also reduces cost of ink, printer, time, transportation delays, physical storage, fraud, and tampering, and even loss of reputation due to security leaks and breaches. PNPK helps secure the information assets of individuals and organizations. Sorry. Ayan po lahat ng mga benefits. So ito po yung mga partners natin sa PNPKI. Nagre-rely po yung SEC or the Securities and Exchange Commission for their broker-dealers in securities. So dahil dito, nag-release last 2017 si SEC ng memorandum, yung online submission of risk-based capital adequacy reports or the RBCA reports. This is done by monthly. So dito, in-instruct nila lahat ng brokers nila to apply for digital certificates ng PNPKI. And then all RBCA reports are sent online by email. So bale, this is a this is a benefit for both SEC pati sa mga SEC brokers nila. For SEC, itong mga RBCA reports na to, napakakakapal nito. And then dahil doon, na-reduce yung cost nila for the storage ng mga documents.
And then for the brokers, broker dealers, hindi na po nila kailangan physically magpunta sa SEC office para lang makapag-submit nitong RBCA. What they can do is create lang yung document, then digitally sign, then email. Then hindi na nila kailangan pumunta sa SEC office mismo. So yan, transportation cost, libre. And then syempre hindi na mapapagod biyahe. So isa rin po na nag-apply as GovRA, yung City Archives and Records Office, City Records Management System ng Davao City. So meron po sila dyan auditor, dati hindi tumatanggap ng digitally signed documents, pero after na ma-open or ma-enlighten digital signed documents and then yung IT nila ay gumawa ng system, automatically nakikita ng system nila kung saan dapat mag-sign, yun na yung ginagamit niya for signing. And then pwede siyang gumamit habang nagsasign, pwede siya gumawa ng ibang task. So bale, ngayon, kung dati hindi siya tumatanggap ng digitally signed documents, ngayon, hindi niya natatanggapin yung document mo kung hindi digital. So, ibig sabihin, nire-reject niya lahat ng physical because of that. So, ito yung mga ongoing coordinations namin. Actually, nadagdagan pa ho yan. Medyo hindi na po updated yan. And then, sobrang haba na po niyan kung tutuusin. May mga hindi pa po kami na ilalagay dyan. So, ayun po. Sobrang dami na pong interested sa PNPKI because especially dito pa nung nagkaroon tayo ng pandemic. So, ito po, malapit na po. Paper-based document management system. So, this is the way that we've been managing our documents. We store them in folders, envelopes, then put them into shelves in a room. Sometimes it requires renting a whole facility to store all those paper documents. So ano pong mararamdaman nyo kung kailangan nyo pong hanapin isang document, isang lumang document 1 to 2 years ago, and then wala po yung ating records officer or si boss na nag-handle nitong document management system na to. Tatangkayin mo po bang hanapin yung document na yun kung wala siya. Siyempre, medyo mahirap hanapin yan. Lalo na kung hindi pa maayos yung pagkaka-file or yung filing system. Basta, kung maalala ko anong term yun. Basta yun, may filing system. Hindi mo matatrack ng maayos kung saan nakalagay as compared to the electronic document management system. So, ayan. Now, imagine having all documents stored in a computer or servers. Pwede mo na lang i-search using Control F. So, anong document management system ang mas gusto nyo? Ito po bang old or itong electronic? Yan. So, ito po, kung may time pa, meron pa naman siguro. Papakita ko na rin po yung online application process po natin. Para po doon sa mga interested on how to apply for their digital certificates. Philippine National PKI. PNPKI online application process. Step 1. Access the PNPKI website. Go to https://gicity.gov.ph/PNPKI. Click on Individual Certificate. Step 2. Download the application form. Click on Application Form. Note that this page also shows the list of requirements. Step 3. Fill out the application form. Open the application form using a PDF reader like Adobe or Foxit. Fill out all the required information in the form.
Step 4. Fill out the declaration page. Fill out the date, place, and name of applicant in page 2. It will automatically fill out page 4. Once complete, save the file as PDF. Step 5. Send application form and requirements. Email the application form and scanned copy of supporting documents to info.pnpki@dicity.gov.ph. The PNPKI team will check the completeness of information and submitted requirements. If complete, the PNPKI team will send an email to set up a video call schedule for identity verification and presentation of original documents, IDs, passport, and so forth. Sign page 2 and page 4 during the video call, and submit the signed application form to info.pnpki@dicity.gov.ph. Once the signed application is received, an email will be sent to the applicant's email address within 2 to 3 business days, containing his or her digital certificate download credentials. For more information, visit https://dicity.gov.ph/pnpki. So, ayan po yung ating application process. So, bali po, meron pong iba't ibang office for that. So, PNPKI team contact information. So, for viewers po, for regions 1, 2, and CAR, you can submit your application form and requirements to lc1.support.pnpki@dict.gov.ph. For applicants from region 3 and 4A, you can send your application form and requirements to lc2.support.pnpki@dict.gov.ph. For regions 4B and 5, to lc3.support.pnpki@dict.gov.ph. For region 6, bc1.support.pnpki@dict.gov.ph. For regions 7 and 8, bc2.support.pnpki@dict.gov.ph. For regions 9 and ARMM, except Maguindanao and Lanao del Sur, email your application form and requirements to mc1.support.pnpki@dict.gov.ph. For regions 10 and 13, you may email your application form and requirements to mc2.support.pnpki@dict.gov.ph. Last but not the least, for regions 11, 12, Maguindanao, and Lanao del Sur, email your application form and requirements to mc3.support.pnpki@dict.gov.ph. So that ends my presentation. For more information, you can visit dict.gov.ph. For general inquiries, you can contact info.pnpki@dict.gov.ph. And then ito pong aming local number. Sadly po, lahat po kami sa Central is working from home. Kung may sasagot na po dyan, ghost employee po yan ng DCD. So, kabaan na po kayo pag may sumagot po. So, maraming salamat po sa pakikinig. I hope marami pong natutunan. Yes. Thank you, sir, Engineer Jolo. Maraming salamat po for sharing your knowledge and expertise with us. Sir Jolo, meron lang po kaming mga questions dito mula sa ating mga participants. Okay po. Okay. Basahin ko lang po mula kay Attorney Ronaldin Erbon. Can I trust a document that has a digital signature, and what kind of organization use a digital signature? Thank you po. Actually po, marami na pong mga attorneys dito sa central office ang apply for the digital certificates. Di ko lang po sure kung saan po nila ginagamit, pero siguro po sa mga actually po yung DOJ NPS din po, ginagamit nila yung mga digital signatures for the e-inquest. And then, unfortunately po,
pwede po kayong gumamit ng mga digital signatures, pero nakadepende pa rin po talaga doon sa acceptance ng receiver ninyo kung tatanggapin nila yung digitally signed documents ninyo. So yun po. Okay, thank you, sir. Meron pa po isang question dito. Hanggang anong extent po ng documents ang pwedeng gamitan ng digital signature? Paulit po, ma'am. Hanggang anong extent daw po, sir, ng documents ang pwedeng gamitan ng digital signature? Sa ngayon po, pwede po siyang gamitin sa mga PDF documents, sa mga Word document, and then pag sa Excel files, pwede po. Basta lahat po ng documents, pwede po siya. Okay. Thank you, sir. Pero we recommend po yun nga yung sa PDF format as much as possible. Kasi sa ibang files, ang tendency po kasi nadidelete po talaga yung digital signature. Whereas kapag sa PDF po, matitrace mo na invalid yung signature kapag may tampering or alterations na naganap before mo ma-receive yung file po. More than 2 years ago, sabi niya. Engineer Jolo, meron po ba tayong, yung po mga present niyo po na presentation kanina, just in case po na gusto po nilang balikan po ito, saan po nila pwede itong makita? Pwede ko pong ibigay sa inyo, ma'am, tapos kayo na po bahala mag-disseminate po sa kanila. Yun na lang po, siguro. Okay po. Thank you, sir. And of course, pwede din naman po nilang balikan tong video. Naka-live naman po ito and recorded naman po siya. Thank you, sir. Sa ngayon, wala na tayong questions dito. Sa ating Facebook page, meron pa tayong mga questions. Miss Leia Hiro, naka-on po ang mic niyo, ma'am. Bawang lang. Tapos pag napagod ako, hindi ako mapagod. Okay na po, no? Wala na tayong questions doon. Cheng, so far, wala nang question para kay Engineer. Engineer, thank you so much po. Thank you, Engineer. Engineer, mag-stay lang po tayo. Tawagin ko lang po. Let me call our Senior Education Program Specialist, Ma'am Marita L. Gonzalez, to present po the Certificate of Recognition of our resource person. Pero sa DepEd na ako, DepEd na. Okay, thank you, Ms. Cheng. Okay, so thank you din po, Engineer. Welcome po. Ayun, hiningal ako. So, we'll be presenting this to Engineer, our resource person for this afternoon. Okay, allow me to read the citation. Department of Education, Region 4A, Calabarzon, Coast Division Office of Rizal. Certificate of Recognition is awarded to Engineer Jan Lawrence Recto for his remarkable contribution as resource speaker on the topic Introduction to PNPKI during the conduct of Digital Age Awareness Webinar for DepEd held on September 15, 2020 via Google Meet. Given this 15th day of September 2020, signed Jerry Ludwig Repia, CESO 5, Schools Division Superintendent. Okay, participants, virtual lang para kay Engineer Rex. Hey, thank you, Engineer Jolo. Pwede po. Introduction po sa PNPKI. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po, Sir Jolo. At ngayon naman pa, we are down to our last part of our webinar. Let me call our Education Program Specialist, the Department of Education, Division of Rizal, Sir Pedro Jose Francisco III for the closing remarks. Hello, bago po tayo mag-start, pakioff naman po mic nyo, Ma'am Leia Hiron. Ma'am Leia Hiron, kayo po ang naririnig. Pakioff po ang mic. Okay po. Okay, andyan na Sir Pedro. Ano ko ba mamigit yung ating mga PWG
Baka mamit natin. Sir Bjorn, ang aming napakisig na program specialist po ng Dapat Digital. Okay po. Magandang hapon po sa ating pong mga participants na nandito. Kanina po nakaantabay ako, we are 222 to 223 participants now. We are down to 98 participants, no? But hopefully they were able to capture all the details na naibigay po ng ating mga facilitators this afternoon. First off, I would like to thank the DICT team in the name of Miss Fleur de Lis Nadwa. Now, if I am not mistaken, this is the national flower of France. Mr. Dennis Conopio and Engineer John Lawrence Recto. Maraming salamat po for partnering with the Department of Education Division of Rizal. And I am looking forward for more curated content, projects, and programs that we will be imparting in our department po. Nakakakilig na nakakatawa, no? Kasi po si Miss Cheng Carion ay nakasama ko po sa facilitation training once in a while, way back 2017. No? At nakakatuwang tignan, isipin at pakinggan na talagang napapakaraming talents po ng extra talents and potentials ang ating mga non-teaching personnel doing such thing. Kaya I am also looking forward to be working with our non-teaching personnel closely with more projects and programs po. All you have to do is to tap the Human Resource Development Unit for technical assistance to be able to provide you with such technical assistance, supervision with the implementation and conduct of capability buildings, developments, etc. Also po, I also encourage our NTPians to develop programs and projects concerning professional development and also personal development. Yung pong ating mga personal developments po ngayon, hindi na po uso yung one size fits all. You know, micro-learning is now the trend of human resource. And also not just micro-learning, also curated contents. Meaning ng curated contents, we have to be dissecting those contents and sharing those contents to those who really need those capability buildings and trainings also. Nagpapasalamat po ako sa mga executive assistants, to the bookkeepers, registrars, AOs, ADAS, utilities, dental aides, nurses, and dentists na nandito po ngayon, basta non-teaching personnel. Thank you po so much. Ms. Cheng, allow me please to remind our non-teaching personnel for just one announcement po concerning civil service anniversary po. If I may be allowed po, I hope I still have time. Yes, sir. Go ahead, sir. In observance of the 120th Philippine Civil Service Anniversary, we are partaking with the CSC celebration po. So, this is in reference to Division Memorandum 1048 Series of 2020. So, mga ka-NTPians po, sa pangunguna, the leadership of our very able, very dynamic, and very accommodating President, Ma'am Pin Martinez, please help us in disseminating the series of activities concerning Philippine Civil Service Anniversary. So, ito po, in our week, meron po tayong ugnayang NTPians and ugnayang Guro Residenyo. The indicative dates are on September 11 to September 17. We also have Kabayani Facebook Post Challenge. Indicative dates are on September 11 to 25. Kwentong Lingkod Bayan, a video making contest featuring Lingkod Bayan from SDO Rizal. The 5-minute video presentation shall be sent to rizal.hrd@deped.gov.ph on September 14 to 28, 2020. TikTok Challenge, capturing the innovations relative to strategies displayed or implemented by teaching and non-teaching personnel, featuring practical interventions and or heroic deeds in response to the unique demands
of pandemic, September 14 to 28 also. And of course, Linggo ng Malasakitan, a virtual program on parenting, recreation, and wellness, September 17, 18, 20, and 28. Araw ng Pagkilala, awarding for most moving Facebook post, #Kabayani Post Challenge, Best Video Presentation, Kwentong Lingkod Bayan, and all others will be on September 28. I am inviting everybody, non-teaching personnel, please participate, partake with us, and be featured as our heroic deeds in this time of pandemic is very much needed. We are very much relevant. Kung ano man po yung pinagdaraanan natin ngayon, you are valid so much. Maraming salamat po to the PMP and sa ngalan po ng ating punong tagapamahala ng mga paaralan sa lalawigan ng Rizal, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikiisa sa ating pong webinar na ito. Maraming salamat po. Ms. Cheng? Thank you, Sir Bjorn. Ngayon naman po, meron pa po tayong mga konting reminders na lang po para sa ating mga participants. Yan po, na-mention na po ito kanina, yung inyong mga digital certificate will be provided to those who attended the full duration po mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Kailangan niyo po sagutan yung ating post-evaluation form at makapasa po at least 70% para po makareceive po tayo ng certificate. At syempre, yung ating mga webinar code, mamaya po ulitin po natin yung webinar code po natin sa first session, saka yung sa pangalawa at ito pong pangatlo ay after po nito. Ipopost po natin yan. Then yung ating pong gagamiting email, sana po ay valid. At ang cut-off time po ay until bukas lang po ng 4 p.m. So posted naman po mamaya at dun sa ating mga comment section, itong link na lang dito po sa inyong screen. Pwede nyo po siyang screenshot ngayon. Okay? Next na po natin ay ang ating webinar code. Sir Ken, for the third webinar code ay PN-3. Sir Ken, pwede po ba nating i-present po yung yung kanina natin? Sa first webinar code, i-present lang din natin, may mga nagpa-question lang din po dito. DP at 1, CY, yan. DP at 1, para sa ating first webinar. Susunod po natin is yung CY #2, para sa second webinar po natin. At yung pangatlo po, yung sinabi ko po kanina, PN-3. Yan po yung pangalawa. At yung ating pangatlo is yung PN-3. Next na po tayo, Sir Ken. Yan. Muli po nagpapasalamat po kami sa DICT. Sa provincial head po ng DICT, maraming salamat po, Sir Albert Daniel Asul. Nagpapasalamat din po kami sa aming SDS, Ma'am Cherry Lou Repia, sa aming mga ASDS, Ma'am Evelyn Pambid, Ma'am Gloria Roque, at sa lahat po ng aming mga head sa Department of Education, sa Division ng Rizal, sa ating pong EWG head, kay Ma'am Maret, and kay Ate Pin, sa ating President ng DepEd NEU, at sa lahat po ng TWG and PMT. Muli po, nagpapasalamat po kami sa lahat po na mga nag-participate po sa ating webinar. Mula po kaninang umaga, talagang hindi sila nagpapigil, no? Wala talagang bumitiw mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. So, thank you po for patiently staying with us. Thank you for lending us your time. Alam ko, ngayong pandemic at tayo po ay naka-work from home, talagang mas maraming trabaho talaga. And kanina po, di ba, it is our, paulit-ulit namin na-mention na it is our shared responsibilities dahil nga po, widely used natin talaga, kailangan po natin ng internet. And this panahon po natin ngayon is yung cyberspace po talaga to spread awareness and to have a safer and secure
cyber community. Muli maraming salamat po sa nag-tune in sa ating YouTube streaming, sa DepEd tayo Rizal Province FB page. Maraming salamat po at sa lahat ng hanggang ngayon po, intact na intact pa rin po tayo sa Google Meet. Maraming salamat po. And tawagin ko lang ang ating President, Ma'am Pilipina, baka ka mga gusto kong pasalamatan. Thank you po sa lahat ng nag-join sa ating Google Meet, sa matyagang pakikinig na talaga namang inabot ng hanggang hapon pero nandyan pa rin ang lahat. So, expect po natin mga NTPians na magkakaroon pa tayo ng iba pang webinars. Makikipag-communicate po ako kay Ate Maret at kay Bjorn para magkaroon pa tayo ng iba pang mga seminars. Guidance counselors, registrars, senior bookkeepers, disbursing officers, AO2, ADAS 2, ADAS 3, and especially po ang ating mga utilities na hindi natin dapat kinakalimutan ngayon. Thank you, everyone! Thank you. Thank you po. Marami pong salamat sa lahat. God bless you all. Ingat po tayo. Uy, saktong-sakto yung ating hanggang 4 p.m. So, huwag pong kakalimutan magsagot ng post-evaluation form. Naka-post po iyan. Ipopost po sa ating group. Nakita ko na i-post na. Thank you!